Ну чё, всем привет, дорогие друзья. Ой, блядь, у меня же свет не включен, сука, темно как в жопе. Ща, извиняюсь, подрубим света немножечко, и сейчас я себя тут, что называется, верну. Всем здорово. Ратахук, я твой подписчик. О, привет, привет, ликомцев. Как бы так сказать, завтра выйдет видео, впервые за год. Немного не то, которое от меня ждут, наверное, но выйдет, короче. Ну как бы кто-то знает, что выйдет, потому что, скажем так, оно не просто так выходит, что называется. Вот. Ну, вообще, да, это, к сожалению, не ролик по Deus Ex будет, но да, ролик по Deus Ex я когда-нибудь запишу, вот, да, это тоже, ура, видео, да, вообще оно должно было выйти сегодня. Но я внезапно вспомнил, что у меня сегодня стрим, поэтому видео было принято решение отложить до завтра. Вот. Потому что отложить стрим у меня бы не получилось, потому что завтра вечером я занят. Вот. А видео, как бы, ну, оно готово, оно лежит на канале, типа, оно просто, как бы, в закрытом доступе. Завтра я его, что называется, опубликую. Вот. И, что называется, да. Ну, так, короче, да, еще... Ну, оно, по сути, уже вчера было готово. Типа, я его вчера с кайфом доделал. Вот. Короче, сегодня я, блядь, сидел, нихуя не делал от, блядь, переработки ебаной. Нифига, что мало тебе аферисту 12к занатили. К сожалению, эта цифра очень давно не обновляется. Мне, наверное, с прошлого лета практически ничего не донатят. Это очень обидно. Вот, рекомендую мне задонатить, дайте денег, пожалуйста. Вот. Да. Дайте денег, дайте денег. Так, звук у меня настроен. Сейчас, что называется, подрубим игру, блядь. Ой, что-то, блядь, странно. Минусы вставания с утра, блядь. Я сегодня, ну, типа, я дохуя поспал, типа, ночью часов, наверное, 8-9. Встал в 7, типа, без будильника, без нихуя. Блядь, сейчас сижу, что такое, ебать. Спать охота! Уже, блядь! Вот, ну ничего, сейчас будем хуярить диско Elysium. Только ему бы еще запуститься перед этим было бы замечательно. Очень люблю, когда игры запуск... Блядь! Я не... Блядь! И типа ебаные обновы Стима. Почему, блядь, Steam теперь запускается вместо игры, блядь? Типа... Пошел нахуй Steam, блядь. Тебя никто не просил, блядь, открываться в отдельном окне, блядь. В Steam, блядь, прокрались враги, короче. Да. Ой. Ой. А. Ну ничего, живем. Так, какой у нас план? У нас, короче... Я помню то, что мы на прошлом стриме остановились на том, что нам нужно поговорить с Джойс. Там 3-я, 4-я и 5-я ветки диалога. Вот, остались. И потом у нас какие пути? Это, соответственно, парни Харди. Это, соответственно... Это как его? Блять. Забыл, как называется. Ну, собственно, Эврар. Это Эврар, это парни Харди. Это вот, блядь, озалупленная вот эта вот зона, короче. Как она там называется? Ну, это вот зона для дебилов, которая, типа, этот... проклятая торговая зона, вот как она называется. Короче, вот туда еще можно сгонять. Нихуя! Ебать! Нихуя! Ратахуку в честь выпуска видео. Нихуя себе ебануться, бля! Спасибо огромное, спасибо. Сейчас я еще зачитаю его. Вот. Ебать, реально, пиздец, давненько мне не донатили. Особенно целых 100 рублей. Это, кстати, да, ебать, это отличный подарок на 1 сентября. Вот.
и на выпуск видео. Вот если бы мне так на каждый выпуск видео донатили хотя бы по 100 рублей, то, блядь, мотивации выпускать видео было бы гораздо больше. А то я помню, как я выпустил видео в прошлый раз, и донатов стало еще меньше. Вот и выпускай видео, что называется. Так. Сейчас. Пирожок с капустой отправил 100 рублей с подписью Ратахуку в честь выпуска видео. Спасибо огромное, пирожок с капустой. Спасибо огромное. Спасибо большое за 100 рублей. Спасибо, спасибо. Реально, очень круто, да. О, ебать, у меня, оказывается, 90 рублей валялось на балансе все это время. Ебать, невыведенные. О, так это мне сейчас 200 рублей на кошелечек капает. Ебать, это что получается? Завтра все, завтра, блядь, гуляем на 200 рублей, мужики. Все, блядь. Ратаху уходит в однодневный запой завтра. Это пиздец. Спасибо огромное, пирожок с капустой. Спасибо большое. Спасибо, реально. В честь таких донатов можно и реально выпуск видео будет отпразднован. Да, спасибо большое. Спасибо. Только я завтра работаю, поэтому хуя что отпраздновать. Но да, все равно в любом случае спасибо огромное за донатик, за 100 рублей. Спасибо большое. Как раз на банку пива. Да, даже на 2 хватит. Ну, это с учетом того, что уже лежало на счету. Там же, я говорю, там 100 уже почти лежало. Там просто Ратахук работает. Ну да, с апреля. Вы же нихуя, блядь, денег мне не присылаете. Вот присылали бы и не работал. Делал бы видео. А так приходится работать и видео не делать, очевидно. Так. Так, надо поменять местами вебку с этим, потому что в дискоче здесь текст слева. Так, и нужно мой собственный звук, наверное, убавить. Ну, не меня на стриме, а звук игры у меня. Вот. У вас-то он, сказать, нормально, а вот у меня громковато. Бля, это как видео «Корзиночка, иди работать». Я не знаю, что за видео «Корзиночка, иди работать», но, короче, дайте денег. Вот. Чтобы, короче, не работать. Да, не работать это очень круто. Вот, поэтому вы можете прислать мне денег. Вот. Желательно сразу много. Вот. Желательно сразу много. Что-то у меня сегодня как будто от перепадов температур, когда голова подразъебалась. Не знаю, блядь. Ощущение, как будто меня в рот выебали сегодня. Странные, короче, ощущения. Вот. Так, замечательно. Так, побазарим с Джойс. Нам нужен... Так, а что игра лагает? You're back. Good. What can I help you with? Так, третий вариант. А что насчет отщепенцев ворот? Это вы туда отправили? The scabs. You mean the huddled masses of Jamrock come to plead for work where the union refuses to? They were organized by Wild Pines. The contractors picked them up from Jamrock and drove them over. This is standard practice. The company reserves the right to man its stations. О, реально, их прислали в Wild Pines, кстати. Of course. Интересно. How else can I help? Так, про самосуд. Anything to help. Вы сказали, что погибший напал на женщину. Or he didn't. Или не напал. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. У него манера речи, как у Тэтчер. Не слышал, как разговаривает Тэтчер, поэтому не могу сказать. Но по внешности она похожа на, блядь, мою эту, как называется? Короче, блядь, это завуча ебаного. Вот. Выглядит так же, и лицо у него такое же серое. Кто же ее получил? The remaining contractors. Their tribunal. It's what they believe. То, что сказали подростки. Was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. The lieutenant consults his notebook.
his eyebrows knitted in concentration. Бля. Почему эта хуйня не гнется? Вот, теперь нормально. Odd. We haven't heard any reports about an assault. Если никакой информации. Where did it take place? And when? Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics. Победа. Отличный боец. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. А что это была за женщина? That's a good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, Ну, как мы помним, это классье, ну, по их предположениям. Colonel's remaining colleagues believe. You meet her soon enough, you feel. Скоро встретишься с ней, ну да. Так. Скажите, это полковник, которого повесили, вы его знали? If you mean, did I see him alive? Yes. But I did not know him. Его звали Lely, Лелли. his service name, a nom de guerre, most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one. Лишь один из них назвал свое полное имя, дурной знак хуже не придумаешь. Расскажите мне сначала об остальных. One is a man, Corty, they call him, a nickname as well. The other a woman, Phyllis DePaul. Corty is the gunner. The Gunner. DePaul is a radio operator. Радистка. What would you say was his eye color? The deceased's. А какого цвета у погибшего были глаза? She closes her eyes, trying to picture the man's face, then shakes her head. I can't remember. Не помню. That's all right, man. Anything else? Nationality? What would you say was his age? He was 40. 40 или 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age or gauge his facial expressions. What else? Nationality? Accent? He was Occidental, I think. С акцидента. Light brown hair, a mixed accent, Oranese, or Messinian maybe. His injury gave him Из-за accent травмы of поискали return. собственный акцент. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it, through the injury. That's all I know, I guess. I only met him once. Must be hard to force your face to move in a new fashion. If you По-другому. continue like this, you'll have an aneurysm. Then you'll have to. Где сейчас остальные наемники? They've gone to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. They don't have the same respect for the Revachol citizens' militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes. Ghetto savages. It will not be a fruitful meeting. Vigilantes. You're a professional officer of the only legitimate authority in Revachol. You should show those meatheads exactly how savage you really are. Какой ты какой ты дикий. Так, и все-таки нам ждать, где они? You're likely to run into them eventually. When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't appear involved. Так, Лесачка плохо отреагировал на разговор об убийстве. One is obviously the Ну да, scout это leader понятно, at the что harbor gates. The one chanting the idiotic slogans. He's barely маскировка maintaining явно his не его disguise. конек. The other has a vantage point in a building south of the roundabout. They were keeping tabs on you while you were canvassing the lorry drivers. Еще один устроен наблюдательный пункт в одном из зданий к югу от перекрестка. Он следил за тем, как ты опрашивал водителей грузовиков. А это-то откуда я знаю? Ладно. Должен быть один из них, стоящий у портовых ворот Верзила в рабочей одежде не по размеру. Лидер аттестачников. So, I still hope you heed my advice. There's no need to kick the hornet's nest. Вот с Максом продали за 100 баксов тебя. Кому? Подожди, с каким Максом?
For all your talk of averting this catastrophe, the situation at the gate is a border keg. Does this not bother you? Так. Of course it bothers me, Lieutenant. But my hands are tied. How would my employer react if it appeared I were intervening on behalf of the Union? Your concern may be appearances. Ours Который у тебя на is стриме keeping был. peace. А, этот? Бля, на этот... я все этот пытаюсь с ним договориться на новый стрим. Вроде как скоро должен быть. А кому хоть, блядь? Рокер, винолюбская связка, член. Да я понял, кто уже. А что за ситуация? В чем рофл? А вероятно, один из них расположился в здании и наблюдает за перекрестком. Would afford a good vantage point. In any case, it's practically В inaccessible. здание невозможно попасть. Where is your radio for contacting them, if I may ask? Do you have an earpiece? Heavens no. I'm not an undercover Вроде Ярославу, agent. другой член. А кто There's a такой short wave at Ярослав? the ship's wheel. Хочешь строить коротковолновой приемник? У меня к вам другие I hope вопросы. I can answer it better. If you mean, did I... Lely. Смотрите, что вы еще не узнаете, остались примерный возраст. А, это уже говорили. In a way, it was Must be hard to force your Сколько у нас face to времени? until the executions start. Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. Насколько у них хватит терпения? They don't report their progress to you? Рофли про контрактное право. Маск говорит, что если контрактное право не защищает тебя от мошенника, то это... Так, чего? Рофли про контрактное право. Макс говорит, что если контрактное право не защищает тебя от мошенника, то это доказывает его несостоятельность. Я абсолютно не согласен с этой позицией. Я считаю, что контрактное право не должно защищать людей от мошенничества. Как бы, блять, никакого антилохового законодательства быть не должно. Это типа кринж абсолютно. Имхо. Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. Для них это личная инициатива. 5 days, not more. Maybe sooner. 5 дней, не больше. Но это я знаю, потому что там что-то на 5-й день должно прийти It's какой-то a рофлс. matter of days, not weeks. Что-то не недели, а на дни. They've gone to ground. They don't have the same... Vigilant, you should show those meatheads exactly how. Они так просят, чтобы кто-нибудь заставил их бояться Ревашоля. Did you miss the part about ceramic armor and automatic weapons detection? Бля, я скоро умру, кстати. That is a bad idea. One I won't... That's wise. I am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, please Бля, ask. я скоро помру, нахуй, от отсутствия боевого духа. More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Что такое? What is all of this? The scent, the sound, the air. А, мне ровно хватило, ебать, блядь. Что это за мир? What world? The only one, I suppose. The world of matter. And its pale antipode. Серости. The camera of her mind glides over the surface of the water. Что вы там видите? Great bodies of water. Forest-covered surfaces. Clusters of light where the cities lie. You've seen the montage. We all have. This world is enough. Этого мира достаточно. Freezon lifts the hair on the back of your arm. Wind sweeps the surface of the bay. Ветер пролегает по поверхности воды. The world is a suzerainty Мир — это сюзеренитет. of Revachol. Ревашоля. There is a term of endearment they coined for it in the DeLorean century, when humanity was high on this world, discovering more and more of it, these archipelagos included. Я слушаю. Elysium. Элизиум. Элизиум. Этому миру действительно нужно специальное название, выражающее любовь. Этот мир не служит название, выражающего любовь. Бля, что больше отыграло нашего персонажа? Наверное, второе. There are those who would call it hell. Здесь и те, кто назвал бы его адом. Что такое ад? A term of hatred that originates, like many such things, with the Mesk petro-fascists. Нефтефашистами. Общая картина у меня пока не складывается. You want a picture of the world?
There is no complete set yet, dear. They're having some trouble reaching orbit. Как так? Great things are difficult to achieve. For now, we're viewing the world from the inside, sideways. Изнутри в горизонтальной плоскости, какой же форме тогда наш мир? We used to think it was a sphere, but that is beginning to look less and less likely by the day. You wouldn't know it from the tabloids, but the ORG nations have been launching weather balloons into the lower ionosphere since the 30s. Метеозонды. ORG. Occident Revachol-Grad. Акцидент Ревашольград. Ну, это, я так понимаю, да, это вот эти вот хуесосы, типа Арания, Сюрлякле, Град, блять, вот это вот еще там хуйня. Да. There's a steadily increasing trickle of images. Between the big three scientific contributors, they're piecing together a dark grey corona. Темно-серую корону? Yes. Pale covers 72% of the surface. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas. The images are blurry, but if there was a sphere in there, it certainly looks like it fractured a long time ago. Сфера давно раскололась. A cold fear seeps into you. Боже мой, что вы мне такое расскажете, черт побери? Серость? Что имеете в виду, когда говорите корона? They say there is a rarefied envelope of matter surrounding the darkened disk of our planet. That is, if we are still living on a planet. Or, to speak more plainly, imagine vast swathes of land disrupted by nothingness. I am sorry, dear. It must sound quite terrifying through the acute encephalopathy. Even Сволпати. scientific positivism isn't entirely convinced about what we're dealing with here. But this is one of the greatest questions of our time. Maybe when they get the complete set together, it will jolt us out of our rut, bring us together. However Это не naive it may звучало. sound. Что-то не похоже, чтобы расколотая корона могла всех сплотить. You have misimagined it. I don't have the power to convey to you the effect and geometry of the images that depict our world from below low orbit. Это It's like the crowning of the world. It's безумие, это insane. диско, вам понравилось. Very disco. You'd love it. Раз вы говорите, что это диско, See, everyone finds something worth holding on to in this world, however wasted its opportunities. Посклоняли привет. Мисс Рейли передает вам привет. Привет, Данифобия, так понимаю, постколониальная эпоха. Да? Если я правильно понимаю. Мистер Ратахук передает вам привет. Точнее, он забыл его передать. The cold seeps into you. The air is heavy with 80% humidity. Suddenly, you're conscious of yourself standing there on whatever this all is. Your arms hang down by your sides. The lieutenant observes you both silently. He adjusts his glasses. А вы упомянули серость, что это The такое? pale is not, technically speaking, part of reality. Yes. Also, I think we've had enough excitement for today. Remember, we have a cadaver to attend to. Не, я этим заниматься не буду. Ратахук, здравствуйте, меня собеседовал. Привет, Ярослав Абдулин. Я собеседовал такое количество людей, что я, к сожалению, как бы... Мне нужен ник, чтобы вспомнить, кто ты такой. Вот, ну, очевидно, телеграммовский ник. Правильно понимаешь. Правильно понимать, это база. Правильно понимать, это база. His voice is low, but firm. All she can say is, Of course, Lieutenant. Let's try something else. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Но я не хочу, я хочу знать, что такое серость. I don't think your colleague would Я appreciate думаю, что that. He ваш has коллега это already been оценит. so patient with this whole У него ник exercise. Ярослав, лол. Бля, думанье какое-то. Ник Ярослав. Да я не очень понимаю. Короче, я, видимо, тупой.
О. Ему тебя и продали. Замечательно. Пусть присылает деньги. Let's continue with something else, all right? You can ask about anything else in the world. Anything. Совершенно любое. She wants to tell you. Бля, сила воли 1. Мне нужно навернуть силу воли, блядь. У меня она сейчас единица. Денег нет, но вы держитесь. Мне, к сожалению, походу придется стопать к этому, к Эврару, чтобы получить у него деньги, чтобы, короче, купить себе эту хуйню на силу воли. Ну, короче, чтобы, да, ее сожрать. Я думаю, да, я сначала схожу к Эврару. Вот. После Эврара, соответственно... Даже не знаю. Да, я думаю, после Эврара я попробую к ней вернуться. Ну, я посмотрю, сколько мне, как взятку даст Эврар денег. Потому что он там должен дать взятки мне. А денег нет, ну вы держите. Это очень печально. Это очень печально. Потому что сейчас это отличное время прислать мне немного денег. Как раз там набралась сумма, что ее можно вывести. Так что, вне зависимости от количества суммы, которую вы задонатите, я смогу ее вывести сегодня. Так что, как бы, да. Даже 10 рублей сегодня мне очень поможет. Вот. Так что, что называется, присылайте ваши донаты. Вот. Так. Бля, там еще же эта коробка. Точно, блядь, там эта коробка. Нам еще вообще эту коробку нужно открыть. Причем открывать ее придется сейфскамом. Потому что я с этим билдом не смогу открыть, а там база. Прожил в этом мире 2 дня. You're back before the cargo container. Why are you even trying to open a door with rhetoric? Используя риторику. Пуштевое действие. Здесь. И правда, почему? Why are you what? Почему что? Да что угодно. Now is not the time to get philosophical, detective. Да. Это будет долго, но мне нужно на данном этапе игры эту дверь сейчас открыть. Because what wasn't an option? Использовать тело, а не разум. Now is not the time to get philosophical, detective. You can do that. Бля, 3% шанс. Это получается... Это где-то 30 роллов по статистике. You're back before the cargo container. Why are you even Бля. Тогда сырым мне нужно это проролить. Кстати, а у меня вообще есть бафы какие-то на риторику? Интересно. Так. Кстати, да, это хороший вопрос. Есть, кстати, вот эта хуйня. Так, оно отнимает здоровье, вообще похуй. Бля. Почему они не применяются? Интеллекту лучше. Так. Так, риторика. Риторика. Визуальный анализ, концептуализация. Риторика у меня вообще -1 сейчас стоит. Это из-за чего? Это из-за бомжатской шапки. Чё, стало побольше? You're back before the cargo container. Нет, это все еще 3.
You're back before the cargo container. Why are you? Блять, сука! О, не! Кринж. Лютый кринж. You're back before the cargo container. Why are you even trying? Да. Мы здесь много, но мне нужно открыть эту хуйню, понимаете? Я просто обязан это открыть. Так. You're back before the cargo container. Why are you even trying? You're back before the cargo container. Its draw has not lessened since you were last here. If anything, Ага, it seems стримеру so порвало close. ебучку. О, нет. Why are you even trying? Блять. Хуерга какая-то. Ладно, давай сейчас сходим к Эврару. Давайте сходим к Эврару. Громкоговоритель не издает ни звука. Ну что с этим чевом поговорить? Oh, hey, mister. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, I did. It's like Lady Larice said when she opened a bathhouse in the basement of my apartment building. They can only get so far. Лео, так на будущее можем сократить приветственные речи? Sure, mister. Absolutely. I'm always willing to help out nice fellows such as yourself. А ты здесь работаешь? Yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? Мисс Бафор. A real pretty lady with a skin like those Douai Sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes, I am. Yes, I am. Погоди, что за мисс Oh, Бафор? Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. А, это, садовница. She's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood, knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. For a fraction of a second, there's sadness in his eyes. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years, she has. Это, по-моему, ты справляешься, Лео. This place really seems to run like clockwork. Keep it up, Leo. Well, thanks a lot. Coming from you, it means a lot, really. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much I bust my ass for them here. But you guys are alright. The white rectangle on your clothes might not mean an awful lot in Martinez, but the recognition from an authority figure made Leo's day. Это ты тот Лео, который написал записку, что нужно сделать больше плакатов. Oh, yes. I leave all kinds of notes for myself.
That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. Там про борщ Oh было? yes, I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. It's very, very good. Мировой Makes the суп. man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Power borscht, huh? Мощный, однако, Never борщ. heard of a borscht that turns little boys into dogfighters. Alcohol, however. А что ты имеешь в виду, когда говоришь, ношу этот суп ребятам? Он для бастующих? Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Похоже, в этот борщ добавляют. Я выясню, в чем дело. Oh, sure, mister. Sure. You do that. Yes, sir. Особый борщ. Найдите свой пистолет. Так. Так, это все потом делается. Это мне не нужно. Это тоже потом. Нужно будет спиц, потом еще, да, разбираться. О, вновь диско Elysium. Это такой рофл. Я просто помню, что тебе он вроде не нравится. Напомню, что ты в новом прохождении хочешь сделать. Ну, мы в прошлый раз проходили игру, соответственно, через психику и, типа, интеллект. Типа, дело, видишь, мы, короче, дохуя умный такой, короче, говнахуй умный. Вот, короче. Я в целом, типа, старался, ну, типа, по-нормальному пройти игру, там, на хорошую концовку, хотя все равно все завалил в итоге. Ну, как? У меня все умерли, но для нашего персонажа это была, типа, лучшая концовка. Вот, но у меня все умерли. А сейчас... Я играю через физиологию и психику. Типа, блядь. Короче, гигачат. Вот. Гигачат этот, блядь. И этот, долбоёб. Вот. Я считаю, что база. Вот. Ну и плюс, в прошлый раз это была либеральная ветка. Сейчас мы идем через ветку так называемого традиционализма. У тебя вебка иногда полоски показывает. Как в старом телеке полосы летают. Это странно. Так не должно быть. Такое уже было однажды. Ну, окей, так было иногда, скажем так. Раньше, в этом, как называется, когда я в Кенши играл. Но странно, что сейчас. Бля! Такого просто не должно быть. Вы понимаете, в чем проблема? Я не знаю, как я в прошлый раз их починил. Но сейчас попробую ее просто перезагрузить. И зернистость какая-то. Зернистость? Нет. Это... Подожди, никакой зернистости, кстати, нету. Это прям точно. Блять. Все лагает. Так, и активировать. Активировать. Сейчас я перезагружу вебку. Зернистость. Да нет, вроде все нормально с вебкой. Она такая, какая и была. Не, ну можно, конечно... Так, только слишком ярко получается. Смотри, в чем... Короче, если... Ух ты, блядь. Ух, ебать. Вот так больше этих полос получается. А так меньше. Как пленку зажевывает. Я не знаю, почему это появляется. Типа это было где-то полгода назад на одном из стримов по Кенши. И типа это вот появилось сейчас. Абсолютно внезапно. У меня есть некоторое смутное подозрение по поводу того, что... Ну, типа... блядь, чего нахуй? Что это сейчас было?
Ага, стример порвал ебучу. Ну ладно, кстати, поглядим, что будет. Просто, на самом деле, да, типа на том стриме по Кенши мы так это не смогли исправить. Я просто офнул стрим и пошел решать проблемы с вебкой, и ничего не решил. В итоге на следующем стриме просто этого не было. Вот. Это может быть связано с какими-то внутренними хуйнями в компьютере, которые типа просто вот сейчас происходят по какой-то причине, а тогда типа... Ну типа, да, учитывая, как это типа решилось в прошлый раз, я бы на самом деле скорее бы типа затерпел жестко, короче, и проверил уже бы на следующем, получается, стриме. Типа, если проблема сохранится, то уже будет что-то решать. Потому что пока что я не вижу никакого решения проблемы, по крайней мере, я не понимаю, почему она происходит. Типа, я вебку перезагрузил. Вот, как бы что происходит, почему все так, я не очень понимаю. Можно понизить настройки графики. Вот. Мы можем понизить настройки графики. Типа вернуть их как было раньше. Я просто недавно подумал, что можно поставить графику помощнее. Может быть, станет получше. Бля. Че, реально получил? Ёб твою мать! Реально, бля, походу починил. Я, походу, диск Elysium перегружал какую-то часть компьютера. Бля! Ха! Сука! Ебать, реально починил! Ха! Бля! А, кстати, купил что-нибудь по карточке? Да, я же говорю, я типа, я купил короче, но в онлайн-магазине. Я спрашивал у них в поддержке, сказали, типа, все должно быть. Если, типа, через пару дней не активируется, они сказали, типа, должно пройти, типа, максимум 5 дней, типа, что вот, как бы, через 5 дней, типа, должна обработаться. Вот, если через 5 дней не обработается, то, ну, как бы, ок, похуй, как бы, просто схожу, как бы, куплю что-то физически. Вот. Так, я разыскиваю предателя профсоюза докеров. Ну все-таки ждем начисления. Я жду, когда у меня напишется то, что оно типа оформилось. Oh, you want Mr. Everard? Ну, типа покупка. He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Guys like Mr. Everard and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everard and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Полегче лево, просто скажи, где мне его найти. Mr. Everard is where he always is. In his office, of course. А что в том контейнере? Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Told you. Я вам говорил. Но мы, то, что называется, уже знаем, то, что он нихуя не пустой. Мне не дали никакой там бонус на его открытие. You're back before the cargo container. Не, нихуя. Давайте пока к Эврару заглянем все-таки. Я хочу в этот контейнер заглянуть, потому что этот контейнер это типа 100 халявных денег, блядь. Мне туда очень надо. Кофе в огромном термосе еще теплый. Ну привет, мистер дебил. Before you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. Уйти не говоря ни Have a слова. good day, Mr. Dubois. I'm sure I'll be seeing you around. Mr. Dubois, I hope time is on your side this time. Please, take a seat.
А почему вы называете меня господин Please, Дюбуа? Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. He's trying to throw you off your game with this Dubois nonsense. Don't give him the pleasure. Я никогда не сажусь, это не в моем Very стиле. well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. I, too, have convictions. One of which is that I will not engage with any man who won't face me at eye level. Should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But You're no Titan affiliation, buddy. He's got you in a fork. Sit down or leave. Бля, из-за того, что у меня нахуй боевой дух низкий, нахуй, мне не хватило Mr. сил. Dubois, I hope, please, Mr. He's trying to throw you off your... Very well. Should you... You're no Titan affiliation, buddy. He's got you in a fork. Блять. Ладно. Сука. Пойду в магазин. Мне, блядь, кровь из носу нужно пройти эту проверку теперь. Ну и вот эту тоже, кстати. You're back before the cargo container. Ебаный контейнер, блядь. Давай, блядь, быстрее, беги, братан, блядь, ускоряйся. Так, мне нужно 4 поинта этой, блядь, силы воли. Как раз после разговора с Эвраром можно будет вернуться к этой, к бабище. И потом уже в эту, блядь, в проклятую торговую зону. Тун-тун. Так, мне что надо? Мне нужна хилка. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Okay, here. Так, я сразу, блядь, побольше возьму. Боевой дух нам еще понадобится. Хотя у меня есть эти бутылки. Я вот не помню. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle. Так. Так, все, блядь. Идем дальше. Теперь у меня дохуя должно быть силы воли. Правда, нихуя денег. Кстати! Блядь. Блядь, ебучий Ким. Погодите, я же могу с этим мужиком поговорить. Ты наемник... Так, погодите секунду. Давайте сохранимся. Ты наемник, которому платит 5 pints? I'm just an honest scab. I won't have talk like that around here. You understand? His neck muscles tense up. The veins on his neck bulge. Вы часом не трибунал здесь собираете? Странные насекомые. How about you fuck off now, huh? Идите нахер прямо сейчас. Of course. There could be weapons aiming at us right now. Somewhere above, in the buildings. The other merc. Don't push this, he's thinking. This is not the time. The man's breathing steadies, but his eyes are still narrow. Slowly, he's trying to get his right-to-work dance back on. It's hard to do that when you want to beat a man into a pulp instead. Мы его доебали. Мы его явно доебали.
Вообще, кстати, я не помню, у нас изучается ли колка Мамадакова, но это очень охуенная, насколько я помню, штука. Я, блядь, вспомню, что она дает. Короче, она дает 3 поинта зрения, типа. Мы скала сейчас поднимемся сразу на, типа, на средний уровень, типа, на приемлемый. То есть, типа, у нас сколько вот? Блядь, восприятие же, да? Да. Это, скорее всего, именно восприятие. Вот, короче, и ебать. Я сразу, блядь, стану охуевшим, короче, этот, блядь, челом. Короче, да, нормально. Будем воспринимать пиздец. Так, сейчас тогда к Эврару попробуем, короче, все-таки ему противостоять. Вот. И потом, соответственно, к нашей этой, к Джойс вернемся. Может быть, что-то поговорим про Эврара, раз мы с ним побазарили. И, соответственно, заодно Кима, так что типа, блядь, съеби нахуй, старина. Вот. Там как раз не должно уже хватать будет силы воли. Mr. Dubois, Я постою. He's trying to throw you. Very well, I too. Should you... Damn, that's a nasty play. He's got you. A titan of volition in a fork. Guess you just have to sit or leave. Ничего не меняется. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Постараться пнуть в So ответ. tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violated. Блять! Мне не хватило одного поинта болевого порога! Бля! Какой же я клоун, блять! Так, погодите. Не зря сохранялся. Пивка для рывка, блять! Все нормально, ебать, щас. Mr. Dubois, excellent, Mr. Dubois. I can see that you are reasonable. Сразу поднимусь в ответ. How can the head of the Debarders... The chair is incredibly uncomfortable. Невероятно неудобный. К счастью, сзади у тебя железный, а стул деревянный. And the chair is made of wood. Iron beats wood. You manage not to shift around. База! База! By the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. This should take care of that nonsense. Это поможет решить It should проблему. be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria manager. Go ahead, take it. Hey, that's 25 real. That's good money. Think of all the stuff you could. Так вы знаете Гарта? Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. Я здесь про огромный чек, но ничего не говорить. Is there anything you'd like to say to me? Пойдите между скатили. Нет, все круто. Cool? I wouldn't go that far. I'm sure there are cooler things than delivering a comically oversized novelty check to a cafeteria manager. But, sure, if that's what's cool nowadays. Now, Он I'd ждал like to set your спасибо. mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, Union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost gun. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. The world is swallowed by a black hole of fear. Only 2 words escape its gravitational pull. Lost and gun. Откуда вам известно о моем пропавшем пистолете? I know everything, Harry. Right now, I know that you're worried. Don't be worried. Everything's going to be all right.
It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. О, ты I have a вернулся. feeling everything's going to Вернулся be к all right. чему? Привет, Психотрон. У меня есть некоторые воспоминания о твоем никнейме. Возможно, ты был на моих стримах по диско Elysium год назад. Авривашоль, да, значит, я правильно помню. Да, я вернулся. Я еще тогда, когда проходил диско Elysium первый раз, говорил, что я планирую его перепройти через некоторое время. Собственно, да, это было год назад, в конце сентября. Ну, почти год назад. Вот, да. Я хотел ровно год назад, но я не удержался, мне хотелось сейчас. Вот. Я, короче, сейчас перепрохожу вот с такими статами. Ну, тут статы не 7, я просто бахнул пивка для рывка, чтобы у меня болевого порога хватало, чтобы под стул дебаф не получать. Вот. Играю через психику и физиологию. Вот. Короче, да. Просто физиология — это, ну, тот стат, который я полностью игнорировал в первом прохождении. Короче, мне стало интересно... конкретно вот эти вот 3 навыка мне стали интересны, если честно. Вот. Я пытаюсь отыгрывать такого, короче, медиума долбоеба, я бы так сказал, вот через вот эти вот 5 навыков основных. Вот, короче. А пока что получается прикольно. Я в целом планирую вот эти навыки и дальше максить. Посмотрим, что из этого получится интересное. Ну я провалю, но мне интересно, что будет. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun, and those children are gonna shoot themselves. Ого, железный зад, да. Ну, у меня же я говорю, физиология гигантская. Ну, это, конечно, несравнимо с трепетом 12, но... Не собираюсь я плакать. Mr. Dubois, you don't look so good. What is this, Mr. Dubois? He keeps repeating. What is he trying to pull here? You need to call. Такими темпами, блять, мне снова придется покупать Стоп, погодите, я же взял деньги. Подожди, огромный рекламный чек. Это, подождите, типа рекламный чек я могу потратить только у этого хуя, да, к сожалению. Обидно. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! То он и есть. Подожди, что он? Чек? Я просто думал, что он даст мне, типа, 25 рублей деньгами. Вот, я так понимаю, я могу эти деньги, дать. Не, подожди, я могу пройти чек в копейки? Или, типа, я могу его только отдать этому, Лоренсу? Тогда в целом похуй. Если я его, как бы, даже смогу Лоренсу отдать, будет, типа, в целом тоже неплохо. Вот, потому что я хочу купить штаны. Можешь. Вот, не помню кому точно. Вот, а еще, бля. Я искренне хочу получить те 100 рублей от мультимиллиардера, типа, учитывая, что я знаю, что он там есть. Ну, бля, там нахуй 3% шанс эту ебаную дверь открыть. Я уже сидел, тут пару минут пытался наролять себе 2 шестерки, но у меня так и не получилось, поэтому я пока забил. Так, пора стекать по стулу, как алкожеле. Они такие, Гарри, уходи в себя, там безопасно. The lieutenant's eyes are mapping everything around you. The folder, desk, papers on the wall. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are you having some kind of medical emergency? Maybe you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Так, нехорошо. Лучше не бывает, господин Дюбуа. Don't be dramatic. I can see your condition now. What an odd demonstration. What an odd demonstration. You got me, Harry. I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are. Ask you some questions pertaining to a murder investigation. Quick, here's your window. Get yourself together and ask him questions. Ask him to stop embarrassing yourself. Questions will help you. Так. О, что находится в контейнере, что снаружи. My dear Harry,
There are literally millions of containers in this harbor. I couldn't possibly remember what's in all of them. Этот особенный, он был прикреплен к крану Квалсун. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least Стоило try хотя бы to попытаться. convince him. Я расследую ваше подозрительное варево. I don't know what that means, Harry. Shady brew? There are so many moving parts in my operation, I can't keep track of them all. You know what? Don't even tell me. Whatever it is, do it. Surprise me. Just one thing. If you can, make it even shadier. Я делаю еще более He подозрительным. sincerely has no idea what you were talking about. And he doesn't care either. И знать того не хочет. Давайте поговорим о моем праве. А почему назвали меня господин Дюбуа? Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. Так это и в самом деле мое My имя? God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? Бывает же такое. I think the odds of that are very low. Это так, мы вам несколько I затуманено. assure you, there's nothing to be ashamed of, Harry. You're among friends, and the good news is... I have a big fat folder on you, Harry. I'm sure you have a lot of questions to ask. Maybe I can help you out. Может, смогу вам помочь. Don't trust him. For all you know, Dubois might be his Дюбуа это name. его фамилия, нам нужны доказательства. Confirm this. I'm sure you had some concerns you thought I might be able to address. And you were probably right. I can. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Наши внутренние документы. Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Asking too many questions will make you look weak. You should maybe focus on the folder. Откуда эта папка? Ah, this? My friends in your organization gave it to me, Harry. I find that very suspicious. May I have a look? I'm afraid this is meant for union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. Everard's large Блядь. hands are covering the folder, but the look on Не his попал. face says, "I know everything about you, Harry." Так, мне нечего скрывать. Oh, Harry. Oh, wow. This is really something. I'm sure it's not that bad. At worst, he has an old RCM folder, and I very much doubt even that. So how about it, Harry? You need assistance, I presume? Так, что там сказано о том, какой я коп? It says... Oh, yes. Very interesting. It says you're more like a mad prophet than a cop. Always rambling about the end of the world. I'm sure these stories are exaggerated. Приключение Эврара пришел, нас ждет глобальная экономическая погибель. Of course, Harry. Sin, blood, death, catastrophic loss of life. All those things. And that's why you and I must be prepared. So let's talk about how we can help each other. Знаешь что-нибудь о моей семье? У меня есть жена или дети? Family? Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man. Do you strike yourself as a family man, Harry? Вы правы, не похож. That's why I like you, Harry. A good man knows both his strengths and his weaknesses, and you, my friend, you are one of the all-time greats. Давайте выясним обнесем ясно мое полное имя. It's Harry. Harry Dubois. You feel like a Dubois, but you don't feel like Вот a как Гарри Harry. нет. Strange. You don't feel like any of these things. You know what your name is. You have a sophisticated name, like that of a count or a beautiful man. И вам не подходит, а вот Гарри нет, мое имя длиннее. Sure, okay. You're Harold. Harmon. Haroldamus? But that's not what the record says. The record says Harry Dubois, a real man's name. Mr. Kitsuragi doesn't seem even slightly empathetic to your memory loss, Harry. I, however, wish to help you any way I can. Охуенно. Поговорим немного о Of другом. course, Harry, of course.
let's not linger on personal detail. Let's hear it, Harry. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. Не хотите меня спросить о том, как я здесь оказался? Honestly, I didn't want to bring it up, Harry. I heard you have become Measurehead's race pupil. Искренне верю в расовую загадку, потому что... А поэтому сейчас будет такой возможность, если однажды я смогу внести свой вклад в это дело. Personally, I'm not big on the whole race thing, but that's okay. It's all right to be a massive racist, Harry. Let me assure you, I'm very glad you're comfortable sharing this with me. I run a big and quirky organization. Everyone is welcome. Birds of all feathers. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to request it. Ты нашла информацию, что профсоюз занимается торговлей наркотиками. Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any Johnny fat guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? Да. You've hurt me, Harry. Me, a friend. But you know what? And gets over it in 2 seconds. Seems Кажется, я услышу, что они слишком задеты. I trust you, like I trust all my friends. And I know you'll never talk to me about this again, because you don't want to wound me. So do what you want, and let's change the subject. Thank you for your understanding. We will continue to do what we... You too, Lieutenant. You know, I like you, but you never were my favorite. Я за Гарри. None taken. Did we have anything else to do here, Harry? Я тоже закончил расследование мест сети о наркоторговцах. Your side investigation. Thank you. You've got some spirit clearing up phony drug accusations alongside this murder. I'll talk to the mayor and see if I can get you the key to the city, Harry. Now let's talk real business. Not even a speck of anger in his voice. That's that then. Давайте поговорим о моем пропавшем пистолете. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Your gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort. Так, сейчас, секундочку. The only way to find it seems to be working with... Работать с Эвраром. He might even be holding your gun hostage. А, погодите, пистолет могли вы купить из ломбарда Роя. Ваши люди это учли? Yes. Thank you for the hot tip regarding your lost gun, Harry. My men have indeed factored in that you pawned it. Now, please, let the professionals do their job. Kick back, Harry, relax. I have great guys on this. You focus on what's important. Building our relationship for the good of Martinez. Гениально. It did not come as a surprise to him. He might actually not be bullshitting. Хотите сказать, что должен так что для вас сделать, чтобы вернуть свой пистолет? Yes, Harry, that's exactly what it means. I'm only kidding, of course. He is not. Ничего подобного. Of course. I understand. We help you, you help us. Yes. What's that, Harry? You're getting a little pale. Is it the words paranoid schizophrenic and lost gun in one sentence? Don't worry, it's just a lead. It'll probably turn out to be nothing. Так. Так, стоп. Хочу поговорить с вами о повешении. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to help, like I'm helping you with your lost gun. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Но... But there's a thing that's been keeping me up at night.
I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Меняться. Так. Сейчас, момент. Мне нужно кое-что чекнуть сейчас в навике. Очень важный вопрос. Так. Так, сейчас, момент, блядь. Извиняюсь, все, возвращаемся. Давайте. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines, incredibly talented at opening doors. Несколько дверей за свою жизнь уже открыл. And I'm sure you're going to open this one with flying colors, Harry. This really is very simple, and there's nothing shady about it. Does this jiggling ooze think he's going to use you? He's got another thing coming. Play his game, son, with your eyes peeled. He's going to slip up, and when he does, you're going to come out on top. Черт, ладно, я займусь этим. Нам так, почему вам саму не открыть эту Harry, дверь? I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique you do. You look like you could run around all day. You want to send someone a message that the police are working for you. I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Занятой Gitsalani, человек. and therefore I must occasionally enlist outside help. So what will it be, Harry? Чья это дверь? Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. Что имеете в A виду? loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Бля, у меня почему-то чат перезагрузился. Ладно, я займусь этим. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and we can take our friendship to the next level. You can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. У меня что-то не грузится чат почему-то. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Если Джойс, она представляет Oh, компанию. that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Просто We're друзья? all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I'm helping you find your lost gun. I'm not a jealous guy. Whoa, that's so nice of him. Подозрительно любезно. Suspiciously nice. Вы уверены, это кажется странным? Расскажу с предыдущим переговорщиком. Расскажу, что предыдущий представитель так. Почему вы не впустили ее к себе? If she actually wants to see me, she'll find a way. Любой Any хороший good переговорщик. negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. He doesn't want to see her. It's as simple as that. Ты скажешь, считаешь, что просто... Так, уверены, это кажется много странным. I'm just a nice guy, Harry. I wouldn't be where I am now if I wasn't nice. Politics is all about emotions, and I want you to have positive emotions when you think of me. Okay then. Positive emotions it is. You like positive emotions. А что случилось с предыдущим переговорщиком? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. Я больше переговоров, он за компанию пошли на уступки.
А зачем отпускать такого союзника? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Назвали его карликом. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. It's hard to say if he really lost his temper, or if this is another one of his tricks. Так, это я не буду говорить, потому что я короче, там этот хуёвый исход будет. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is... Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everett doesn't mind. This is weird. Not nice weird, but okay. Так, мне нужно идти. Возможно, продолжим разговор. You need this to get in and out through the gate. Отлично, я бы здесь застрять. You're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Так. Приезжание в ломбард не сдать. Закупиться на 25 монет в магазинчике Фритте. Но вопрос, получу ли я, типа, еще денег. Это, что называется, очень сильно не факт. You're back before the cargo container. You're back before the cargo container. Why are you even? Да. Называется... Ой, бля, что так долго подгружается? Даже удивительно. Ну, могу. Вот, я записываю кружок зачем-то. Вот. Недавно по акции урвал, бля, наггетсы, бля, вкусные какие-то, с сыром, короче, гениальные, из магнита, короче, вот. Блять, как нажать? Меня снова просят записывать кругляш. You're back before the cargo container. Why are you even trying to open? Блять, нихуя не получается. Кринж. Блять, работай, блять, пожалуйста, функционируй. You're back before the cargo container. It's drawer. Why are you even? Здесь, типа, реально, насколько, блять, типа, реалистично, что я эту хуйню сейчас открою. You're back before the cargo container. Why are you? Да, блять, опять! Опять 6,5. Мне нужны эти 100 рублей. Мне нужны эти 100 рублей.
Когда-нибудь я как бы нароляю себе, как бы, блядь, максималы. Даже интересно, какой попытка у меня получится. Потому что, ну типа, бля. Давай, блядь. Сука. Думание. Бля, мне уже 4 раза строляло 11. Понимаете, в чем дело, блядь? Это кринж. Бля, на самом деле, я что-то прям, когда монтировал этот видос, который, ну, типа, выйдет завтра, я что-то прям такой, бля, а мне понравилось его монтировать. Не знаю, может, меня душат именно видосы про игры. Блять, опять 6,5. Не знаю, у меня почему-то складывается такое впечатление, что у меня вот короче, вот этот кризис с видеоконтентом, он появился именно из видосов по играм. Потому что этот влог я охуенно с кайфом смонтировал, типа, было охуенно весело, при том, что влог, типа, довольно длинный, типа, мне все это по несколько раз, типа, сводить и отсматривать пришлось. Но, типа, я абсолютно, как бы, на кайфе его, типа, сделал. А как-то вот что-то ролик по Deus Ex'у мне прям очень тяжело дался. Я, типа, жестко после него выгорел, как бы, и год нихуя не снимал. Поэтому, конечно, да. Что называется, ситуация. Да, бля, что мне это не везет с этим карго-контейнером, блядь, я уже, наверное, нахуй миллиард роллов этих сделал. Как-то мне, что называется, не фартит, я бы это так назвал. Как же я люблю эту, что называется, как там, блядь? Как же я люблю этот жанр, safe scam. Что за хуйня-то, блядь? Два кола уже было, а этот, блядь, шестерок, типа двух шестерок не было. Интересное наблюдение. Не может быть такого, что мне, типа, хороший роу не выпадет никогда, ну, типа. Как бы... Типа, шанс, он существует, понимаете? Я надеюсь, что в этой игре там никакого псевдородом, который, типа, не позволяет там с минимальным шансом что-то получить. Хотя я видел, типа, я видел критические провалы и у себя, и у людей, и там всякое такое. 5-5. О. Бля, я, сука, должен. Идиотия. Это ужас какой-то. Да, сука! Да, это будет долго. Опять 6-5! Бля! А типа крит-успехи мне не падают. Это удивительно. Удивительное дело. Так, ну. Ах, хуйня. Так. Пам-парам, пам-парам. Что это за... Блять, опять?
Так. You're back before the cargo can... Why are... Кринж. You're back before the cargo can... Why are... Да. Что у меня есть ощущение, что в диско Elysium нет рандома. Есть у меня, блядь, некоторое ощущение, что игра, блядь, не даст мне открыть контейнер. Потому что критический провал был, блядь, было куча почти максимальных проверок, были уже почти все, наверное, варианты. Но вот типа 2 шестерок не было. Смотрите, 6.1, такого еще не было. Вообще, по статистике уже должно было выпасть. Типа, мы сделали гораздо больше роллов, типа, чем требуется для 3% шанса. Давайте еще один пророляем. Типа, мне просто очень нужны эти деньги, типа. Я иначе, как бы, проебу игру. Я просто не помню, где еще их достать. Типа, я... Да твою мать, что это за идиотия такая? Опять неудача. Это реально немного странно, типа, почему игра типа, не выкидывает нормальный проект. Типа, блядь, серьезно, оно прокидывает вообще все, кроме критического успеха. Ощущение, что игра просто, типа, не даст мне это сделать. Ну, типа, что как бы заскриптовано немножечко. Вот, блядь! Бля, риторику же я никак не апну, да, себе одеждой. Да, только если дебаф накинуть. You're back before the cargo container. Why are you even trying to open a door with rhetoric? 18. 6 плюс 6, 12. То есть мне нужно... то есть, блядь... Риторика, нахуй, 6 мне нужна, чтобы увеличить шанс. Подожди, а как тогда я это ролял в тот раз? Какая же у меня тогда была риторика? Типа, блядь, что выкинуть это вот, типа, 6,5, это мне нужно, типа, 6-я риторика. Это, типа, мне качаться и качаться. Это, типа, невозможно так получить. Короче, давайте вот сейчас на часах 21:25. Вот, короче, еще 5 минут я готов посвятить, типа, этому сейфскаму. Вот. Если не прокнет, то это очевидный признак того, что в диско Elysium нет рандома, типа, ну, потому что как бы в какой-то момент, типа, блять, как бы должно выпасть что-то. Как бы не бывает такого, типа, потому что вот, типа, ну, выпало уже все, но вот одно единственное, что вот не выпало. Типа, даже в ебаной там террарии, там, спустя определенное количество времени, типа, хуйня, которая там падает, там, чуть ли не с нулевым шансом, она все равно падает. А здесь, типа, ну, я уже 10 минут, типа, сижу, роляю, и нихуя не падает. То есть, как бы, есть ощущение, то, что игра с нами немножко, типа, нечестна, и, как бы...
критических успехов нет. Типа на самом деле. Что пока что, как вы можете заметить, вы спустя 10 с хуй минут роллов критических успехов не обнаружили. Как бы, вы видите критический успех? Я нет. Типа, я не верю, что у критического успеха какой-то, типа, особый уменьшенный шанс, там, не знаю, по сравнению с всем остальным. Типа, это супер вряд ли. Опять-таки, смотрите, 6,4. Высокие значения падают, а 6,6 не падает. Опять-таки, у меня был уже один, типа, критический провал. 3,3 вот есть, например. А критического успеха нет. Заметь. Сука, второй раз 3,3. Какой нахуй шанс того, что мне второй раз 3,3 выпадет, блядь? Как бы, типа, минимальный. Но вот, ебать, крит успех не падает. Оу, ладно. Поверил, поверил. Эй, есть там кто-нибудь? Satisfied, detective? Если там кто-то есть, давайте поговорим. Входите, это лучший персонаж. Это лучший персонаж во всей игре. Чуваки, это гениальный персонаж, блядь. Под разговор с ним я даже готов, блядь, навернуть опять все эти вот вещества, там, всякое такое. Ну, типа, нужно подготовиться, понимаете? Нужно качнуться. Ну, привет. Stands at the far end of the shipping container. It's hard to say anything more about him. You cannot make out any of his details, but you do feel the overwhelming presence. Какой же охуенный чел. The feeling causes all the hairs on your body to stand at attention, like soldiers preparing for review. Прищурится. Something's amiss. The light beams bend Эти цветы искривляются. In 1,000 directions. It seems the laws of physics do not apply here. They are suspended, distorted, and echo. Trying to visualize the physics at play is liable to give you an aneurysm. Don't think about it. Задумывайтесь об этом. In the general stillness, only your tongue moves, flickering as you utter. Привет. Welcome. Come in. Make yourself at home. Sorry, I'm not better able to receive you. I wasn't expecting visitors today. У него странный говор, как будто, типа, ощущение какой-то такой, знаете, типа, то ли восточнославянский, то ли такой индийский даже, скорее. You can't hear him exactly, yet you're able to understand every word he says. It is very strange. An overwhelming hum covers everything. Voice doesn't escape from him. Now, what can I do for you, gentlemen? Какой же он охуенный. Ты кто? Who am I? Oh, I haven't been asked that question for such a long time. I don't meet a lot of people outside my circle these days. Anyhow, my name is Rustam Theodore, investor, license holder, and extremely high net worth individual. And you are? Mr. Theodore, I am Lieutenant Kim Kitsuragi of the RCM, and this is my partner. Меня зовут Гарри, я типа алкоголик. Меня зовут Рафаэль Амброзиус Кусто, скорее всего. Pleasure to meet you, Raphael. I'm surprised in a positive manner, to understand.
about your exceedingly high... Почти не свидетельство о крайней высокой обеспеченности. It is not. Never mind. Oh, don't you worry, Lieutenant. I can tell a good man when I see one. Издалека вижу хорошего человека. Как стал таким богатым. Oh Lord, not this again. В чем дело, Ким? Oh, nothing. It's just that we've got this murder to solve, and yet you go around asking everyone about money. And every time I ask, are you sure this is related to the case, you say, sure, Kim, I think it is. Уверен, что имеет. And yet, it never seems to get us any closer to solving the case. It's quite alright. Уже привык к подобным вопросам. I inherited my fortune from my grandmother, who herself was an extremely high net worth individual back in Grad. All I did was Пользовался ее состоянием. invested prudently. Believe it or not, it takes more than a bit of skill not to blow a vast fortune on sailing boats, Ну это да. and unsupervised Государственную политику. And blow. И на сам спуск. И каково это быть чрезвычайно высокообеспеченным лицом? I gotta tell you, at first, being rich is a lot of work. You've got to work hard because everything's so darn expensive. You know, prices increase exponentially at this income level. But then, once you've reached my position, it's nearly impossible for me not to make money. My assets are so diversified that I'm bound to come out ahead no matter what. Some of my lower net worth friends say to me, but doesn't that take all the Это fun разве out не of портит it? веселье? And I tell them, not really. Вовсе нет. Ты прав, наглядник давай саму все награды. Precisely, Mr. Cousteau. My boy Raphael, you know, I hear people talk sometimes about economic equality and fairness and all that kind of stuff. But tell me, where would we be without liberalism? In caves, whacking each other with bombs. Это был бы полный отстой. Nightmare scenario. A world of slavery and violence. Which brings us back to the essential truth of modernism. Where we are right now, the freedom of mankind can only be derived from the free flow of capital. Блин, похоже, быть высокообеспеченным лицом это здорово. This truly, it's almost entirely carefree. It really leaves you time to better yourself spiritually. Hey, all this talk about money has made you lose the thread. What is going on with the light in this place? Тебе что-то That's what you странное. need to ask him about. What do you mean? Не знаю, ты выглядишь как-то немного не так. Are you talking about my chin? Нет, я хочу сказать, что даже не вижу тебя, как будто что-то происходит со светом. Oh, that's what you mean. Yes, I've heard of this effect, though I've never witnessed it myself, of course. It has something to do with our Weiss-Wiesmann coefficient. Weiss-Wiesmann коэффициент. It's some statistical thing. In essence, it says that when an extremely low net worth individual meets an extremely high net worth individual, some of the laws of physics cease to apply. Хочешь сказать, что настолько богат, что свет вокруг тебя изгибается? Among other things, but calm down. I'm but a lowly single-digit billionaire. Миллиардов у меня не больше 10. Правда? No, not really. There are actually quite many digits. На самом деле гораздо больше. На этом моменте я бухнул пельнезер крепкое. A man this chill is at least a triple-digit billion. Несколько, не меньше сотни. Ким, ты видишь эту I странную see хрень? nothing of the sort. To be frank, all I see is a gentleman who's unusually well dressed for Martinez, in a cargo container, which I admit. А, то есть Ким сильно богаче нас. Yes, I imagine that does look strange to you. My container. Что делаешь в этом контейнере? Traveling. This is a great way to get around. It's fun, it's safe, and it gives me lots of time to think. Wouldn't say it's exactly safe now. Действительно But безопасно. financially secure individuals are known adrenaline junkies. By the way, let me now ask you a question.
Where are we exactly? Мы в Мартинезе, районе города Ревашоль, бывшей столицы мира. Revashol. I remember walking its streets as a teenager. There used to be a bowling alley in Stella Maris. I wonder... Сохранился ли он так еще? It's a shame I can't get out and explore myself. One of the downsides of being an extremely high net worth individual is that mobs of low net worth individuals Сейчас я у него и попрошу денег. to ask for money. Значит, обучаюсь по миру в грузовом контейнере. It also provides a means to hide from all the targeted advertising we extremely high net worth individuals are constantly subjected to. Luxury yachts, high fidelity portable radio systems, nail-proof outerwear, and so on. It just gets a bit middle class after a while. A bit bourgeois. А то есть хочешь сказать, что быть богатым слишком хлопотно? What? No, I did not say that at all. Being rich is great. Just don't tell anyone I told you that. Это богатый инвестор, верно? Может дать мне денег. Could you please stop asking everyone for money? It does not reflect well on the RCM, and to be perfectly frank, we can't afford to look worse than we already do. Но Ким, выглядеть лучше я тоже не могу себе позволить, потому что мне нужны деньги. Perfectly alright. Based on your appearance, I can tell I'm dealing with a smart man. С умным человеком. As you may know, high net worth individuals don't have a lot of cash on hand. Investments and liquidity are enemies of one another. I think I only have coins for coffee machines. Here is 3 real. How much can you get for this? Что на них можно купить? Unbelievable. You managed to meet a man who's so rich, light literally bends around him, and all you can get out of him is 3 real? What's wrong with you? То есть, практически ничего. That's the idea, my friend. You've got to work for the rest. Да, нужно заработать. You can make that money grow. Come up with an investment plan. How's that sound? Заработать план. These ultra-liberal types love losing huge sums of money on ludicrous proposals. Ergo, you should come up with a plan that's totally dead in the water. Предложить план инвестиций, который обречен на провал. Congratulations. You've somehow managed to... Тебе не удалось претерпеть неудачи. Which means, in a strange way, that you've succeeded. Тебе следует вложить средства в молодежный центр. What kind of youth center? A place to train. Там девочки будут A place to качаться. teach them practical skills, like teamwork and self-discipline. Come on, tell him what he wants to hear. Там детям из низкообеспеченных семей будут прививать либеральные экономические ценности. Without children, who'll be there to buy stuff in the future? Да, если не выгодно, мы в любой момент можем оперироваться в торговый центр или частную инвестиционную фирму. When life closes a door, it opens a window, yes? What's the expected return on this? Вашим услугам будет всегда будет высокообразованный, готовый к работе человеческий капитал. You're deep into ultra-liberal territory now. Good work. Very impressive. You've got a natural eye for unusual investment opportunities. Спасибо. I don't normally do this without a formal pitch deck, but to hell with it. What's the point of being rich if you have to follow all the rules? Here comes the money! Here we go! Теперь я смогу купить себе штаны! Ебать, блядь! Бля! Этих денег не хватит на всю оставшуюся игру, бля! Я потрачу этот, блядь, купон Эврара в этой, блядь, в фрите на всякий хлам. Вот. Либо оставлю на ночь, хуй знает, подумаем, блядь. А на этом мы сейчас пойдем покупать себе штаны. Cha-ching. What'll it be? Speed? Vodka? Cigarettes? Ratan, now's your chance to take some time off. Spend it with your good buddy and get absolutely wrecked in the process. Ничего, а теперь инвестор нужно сохранять трезво, чтобы оценивать риски. Calculating risks, Ratan.
The risks you can't calculate are the only ones worth taking. Я подумаю над этим. Lieutenant looks at you with horror. You've been mumbling to your necktie in a daze for several minutes. Yes. Now you're displaying it. The eccentricity that becomes a Привет, Хервульф, приветик. Я вот смог прорваться к супербогатому светоискривляющему типу и получил заслуженные 100 рублев, что называется. Теперь я тоже супербогатый, хоть и не светоискривляющий тип. Вот. Спасибо за твою нерушимую веру в меня. Remember, it's not a handout. It's an investment. And I expect to see returns. The lieutenant stands there, dumbfounded. His mouth opens slightly, then closes again. Ну что думаешь, Ким, неплохо, да? Unimpressed. Let's leave it at that. Now, was there anything else I could help you gentlemen with? Нужно возвращаться к работе. Спасибо за уделенное время. So soon. I feel we've so much more to talk about. Well, until next time. Ебануться. Я пойду покупать себе штаны сейчас, блядь. Я спущу все деньги, блядь. Чё, Ким, ты готов, блядь, к пропиванию денег? Там во фрите есть какая-то выдержанная в серости бутылка пивандрия. Так. Так, ой, еще нужно к этому, к маньяне подойти. So, how'd you like our harbor? Было очень мило. It's but a rest area on the path leading across open plains. Right, you talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Эдгар говорит, что есть ключ от двери. A key, huh? What door is this key supposed to open? Он сказал, что это ключ стукача. Oh, say no more. I got you. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Я увидел возможность и воспользовался, и обстряпаю это дело по-быстрому. I'm not so sure about the hustle grind, but you know, it doesn't matter. It's a good thing you're doing. Правильно поступаешь, спасибо. What you're looking for is a basement door behind the greenhouse. That's behind the whirling ride. That's all I know. Our organization is what you call compartmentalized. Means we keep out of each other's business. Okay, but where did you get the key from? Откуда у вас ключ? The janitor gave it to me. Nice fella. We talked about life and things that really, truly matter. None of this mess we're in. Jiving, juggling. What's it for? To feed our children, I guess. Что мечтает знать об этом задании, так, об этом стукаче, когда он будет дома? I'm more of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. Who I am, who you are, what we are fighting for. Who he is, and what they're fighting for? This is interesting. Почему бастуете? We're negotiating our share. Вашу волю? Aye. А где вы не в жаловании, не в пенсии? This stuff, they already covered. Разве вы не должны быть за это благодарны? Это куда больше, чем есть у большинства. Never grateful. Were we ever grateful, we'd have nothing. You fight for every piece. Какой размер доли вы рассчитываете? All of it. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making process. Ты коммунист? No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is a much older and simpler notion. Тогда более древняя простая философия. Even a weak child can think it. The only things holding someone back are I can't and I shouldn't. Нельзя брать How can чужое. anything ever be mine? But that's okay. We don't have to agree. The prairie is wide enough for all of us. Ваш глава Эврар. Ты про него скажешь? I think it's best you make up your own mind now that you've met him.
In my eyes, Я уже с he ним is a capable встретился. organizer and a decent businessman. Чем вообще он занимается? I guess you kind of get to be the village chief. He Деревенского oversees the старосты. harbor, makes deals with the owners or other relevant parties. Watches out for his own. By that, you mean corruption? Corruption. By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? The old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. Что у него показался мне довольно роскошным. He is reasonably lavish, sure. That's his prerogative. It's not like you want a saintly demeanor on a corrupt motherfucker. That would be a manipulative illusion. Besides, there are no non-corrupt systems in the world anyway. And moralism is the most corrupt of them all. Морализм самое коррумпированное. Not you would like to say. But then there's that weasel door. Пора ты изрядно по времени потратил, размышляя над политической ситуацией. I've had the necessary free Но time. на времени было достаточно. Fortunately, there's always time. К счастью, время есть The всегда. man sits on the railing, his hands reaching far and wide. Yet it feels as if he could effortlessly go even wider. Есть мысли о том, кто убил повешенного? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? Порт — это место, которое попадает под подозрение в первую очередь. А как ты считаешь, Докер замешан в убийстве? What a thought! Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. Подтолкнуть? Your dead guy was an enemy combatant. Погоди, что это He was значит? an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. Это вы его убили? I ain't the murdering type, but that's just me. Large Только за organizations себя говорил. have all sorts of men. He means a more violent faction. Что более жестокая группировка с легкостью могла бы это устроить. Understood. This has been of limited use. Still, thank you. No problem. I wish the best. Отлично. Так, давайте сохранимся. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. А, я хочу обменять чек на наличные. Wow, I didn't know you worked for the union, sir. И знал, что вы работаете на профсоюз. Anything else I can do for you? Blow the whole thing on speed and gin right now. Speed and gin. Great combo. Ask some local dealers, maybe. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Алкогольный напиток, водка, выдержанная в серости. Что за алкогольный напиток, водка, выдержанная в серости? Мне кажется, это какое-то наебалово. Я не буду покупать водку, выдержанную в серости, блять, не дождетесь нахуй. Я не буду покупать водку, выдержанную в серости. Так. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and Дождевик Фритте дает стойкость. Ну, бля, плащ патрульного, к сожалению, пиздячий. В этом плане. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. А какие особые препараты? No, Frit only sells legal drugs, like the law says. Погодите. Here you go, mister. Here you go, mister. А я могу, типа, ебануть... А я могу, короче, одновременно, типа, шлифануть и тем, и другим. Твою мать!
Блять! Мне нужна водка, выдержанная в серости. A colorful Again, I'm obliged to inform. Here you go, mister. Yeah! Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Че, у меня это чек на наличные. Так. Вопрос касаемо чека. Нам кто-то аккуратно написал. Арендная плата констебляди, вся. The tear machine stands in the corner. A sign says, one bottle. Так, мне еще теперь нужно закупиться этим. A small cabinet on the wall is... Okay, here. Okay, here. Немножко гипногаммы. Okay, here. I hope Saint Batiste makes you feel Драмина. better or something. Все, база. Только стоп, нужно похилиться. Бать, блядь, с двумя бутылками. Ребята, это пиздец, я, блядь. Охуеть. Так, ну вообще, кстати, арендная плата констебляди вся, это, я так понимаю, просто даст нам неограниченный доступ к тому дому. А нам, по сути, нужно там пожить всего один день. Так что я, наверное, лучше обменяю это в магазине Фритте. Wow. Anything else? Blow the whole thing on... Ебануться, блядь. Уху-ху-ху, блядь. Одиннадцать. Что я хочу сказать, блядь? А? Уа! Я теперь... Я ебанутый! Уа! Так, стоп. Эквилибристика, грубая сила. Грубая сила, эквилибристика. Ну, у меня-то, блядь, штаны на сумрак. Ладно, похуй. Кореша на стиле. Kuno could already see you soaring through the air like a fucking eagle. Pigs in Kuno's debt now. Money debt. Kuno does... Че я теперь смогу апнуть эту хуйню, а еще, ну, типа, блядь, способы косвенного, блядь, налогообложения слишком хороши по ощущениям. В плане денег, конечно же. Короче, я, наверное, себе все-таки включу способы косвенного налогообложения.
Батьки модные штаны, блядь. И с одной стороны, это как прикольно, типа, но мне штаны, которые дают сумрак, больше нравятся. The luxury of fine things. Just look at those black monk straps. After spending an entire day hustling, who's to say that you didn't deserve a pair of ridiculously expensive shoes on your tired feet? Наверное, красивые вещи приносят радость. Beautiful things give you a rush. It's power. Crafting your style, draping your flesh in silk and leather, deciding how to present yourself to the world. Remember, when they come to take it away from you, you worked for those shoes. Whether you like it or not, wearing these shoes has made you more liberal. Ultra liberal. Короче, гениально. Во мне столько бухла! Так, сейчас к Джойс, и тогда, я думаю, на эту, как называется? Ну, типа, на вот эту вот, короче, вот эту хуйню, как она там называется? Торговую залупу. You're back. Good. What can I... More lessons in basic reality? Good idea. Just ask him. He won't make a scene. Ким, могу я пару минут поговорить с вами наедине? See? What can he do? You're a grown man. Теперь расскажите мне, что такое серость. Are you sure you're sure? Your colleague seemed adamant. Я абсолютно уверен. Okay. The Pale is the most dominant geological feature of the world, Detective. The separative tissue between the islas. It is the inter-islary mass. Что такое изола? Isla is a Messinian word for a continent of matter, enveloped on all sides by the Pale. Also, isolation, or landmass. We used to believe there was only one. In the last 4 centuries, we have discovered 7. Windy, Sol, Samara, Ilmara, Grad, Katla, and this, Insulinde. Островалия? Что это? An oceanic isla. It comprises mostly of water. Muindi is the largest, Katla the coldest, Insulinde the bluest. What can I say? Each is perishing and dear. Хорошо, на что она похожа? Achromatic, odorless, featureless. The Pale is the enemy of matter and life. It is not like any other, or anything in the world. It is the transition state of being into nothingness. А здесь она есть? No, Detective. We're safe. It begins there, 6,000 kilometers to the north, and even more to the south, east, and west. You are in the middle of the Isla. As your gaze instinctively turns north, a small black pit opens up in your stomach. Мы в 60 тысячах километров от края мира? Yes. That is enough. Many cities are built much closer. А вон там? An uproar of matter, darling. Rising into the Pale. Rolling. Evaporating even. A great vision. The area of transition between the world and the Pale is called пороговым провалом. Imagine a grey coronal mist, Корониальный туман. marked by spores of an opportunistic microorganism, a mold that's adapted to grow at the edge of the unrest. It's the most disco thing you will ever see. You hear your pulse rise. 20 сумрака. А какими физическими свойствами она обладает? It's difficult to describe, or even measure. Something whose fundamental property is the suspension of properties. Physical, epistemological, linguistic. The further into Pale you travel, the steeper the degree of suspension. Right down to the mathematical. Numbers stop working.
No one has yet passed the number barrier. It may be impossible. Если мы окружены серостью, то как попасть с одной из зоны в другую? Oh, it is so difficult for us. It is possible to force dimensions on the Pale. In modern times, we can even compress its latitude, bouncing radio waves from one end to the other, shortening the path. But it is still hard for humans to navigate the Pale without getting lost. Or having our minds damaged. Серость оказывает влияние на рассудок. Extensively. Some say the damage stems from extreme sensory deprivation. Серьезно, есть Others argue that Pale депривации. somehow consists of past information that's degrading, that it's rarefied past, not rarefied matter. They call it the blend over of the self. The Pale does not only suspend the laws of physics, but also the laws of psychology, maybe history even. The human mind becomes over-radiated by past. Что похоже, это облучение. It feels terrible. Absolutely terrible. International standards strictly limit civilian travelers to 6 days of Pale exposure per year. Вы почувствуете не как гражданское лицо? No, nameless detective of the Citizens Militia. I am a member of the Entreprenetic Business Class. I'm cleared and trained for 22 days of Pale transit annually. А водителям грузовиков приходится иметь дело с серостью? Yes. Carried in the hulls of airships. It's a horrific job. Automation will abolish it soon. You should ask the Pale driver about this. Потому что она расскажет. That poor woman must have stories to tell, like you wouldn't imagine. А вы подвергались такому облучению? Up to my gills, officer. Еще как. An acidic smile on her lips. It's getting worse every year. Что такое энтропоника? Entreponetics. Энтропонетика. It's a scientific study of the Pale, or a recent iteration of it by way of grad. The study of the Pale reaches back 6,000 years. The Pericarnassians called it the Western Plain. Они пересекли ее, западную долину. There are signs of pre-modern crossings. Successful navigation of the Pale relies not just on technical know-how, but intensive psychological preparation. Some of these tactics have been known for thousands of years. Что же тогда изменилось с появлением энтропонетики? Nothing. We remain powerless before the Pale. The only real advance in Pale transit is the speed with which an aerostatic craft can pierce it. Less exposure leads to less effects later. Воздушное судно? Hybrid airships, detective. Conventional rotors or jet engines no longer add velocity after the point of reference for motion is suspended, once you've crossed from near Pale to far Pale. In essence, we throw them in and they come out the other end. If we throw them precisely. А если этого не сделать? Then they don't. Чего больше, серости или остального The мира? Pale outweighs reality 2 to 1. There is more Pale than there is matter. And the Меняется ratio is slipping. в нашу пользу. What do you think, detective? Серость сжимается, мир становится все больше и больше. Серость растет, а ее становится все больше и больше. Precisely. One of the few measurable effects of the Pale is that it is expanding at an unknown rate. Расширяется с неизвестной An скоростью. intuitive conclusion of that development is that one day the Pale will cover everything. But this sort of talk is mostly left to extremists. Это вовсе не крайность, я знаю, так и будет. Most people, and indeed most private and government sector organizations, entire civilizations and religions even, find handy ways to ignore or downplay that knowledge. I suggest you do the same. Хорошо, давайте вернемся к реальности. Yes, sweet reality. But before we do, tell me, detective, is this the first time you're hearing this? Do you really not remember anything? Иногда смутные тени прошлого касаются меня, и в этом нет ничего хорошего. Я же понимать, кто я, хотя все остальное мне незнакомо. Beyond curious. Tell me, what do you think of the Pale? Внушает ужас, вы были правы, это диско, это конец всего живого. Мы продумали, что существование — это принцип нашей веры друг в друга. Единственное, что мы можем, остановить ее распространение, это немедленный, повсеместный, бесповоротный прорыв к коммунизму.
А я беспокоен, потому что, понимаете, выглядит не очень либерально. Your ailing constitution, sweaty forehead, the beads there, and your heavy breathing. You really didn't know. This does not spell good for the investigation, Detective. If you don't know even this, then... Это расследование станет шедевром, о котором я запомнюсь, обещаю. Все кажется к чертям, я знаю, все эти люди погибнут. Yourself, officer. Your colleague, Lieutenant Kitsaragi, he is competent. I checked up on him. And you also have me. I will try to assist you in any way I can. Some of that assurance is meant for herself, as much as it's meant for you. She must have a lot on the line here. Even if we have to do it one basic term at a time. Good. You have not passed out from it. Perhaps I worried for nothing. Are we still on the reality lowdown, or should we do actual police work now? Ким, это же просто пиздец какой-то. The rest of us have dealt with it for thousands of years, so... You will have to deal with it, too, the lieutenant thinks. This is why I didn't want you to know. Прежде чем мы идем, давайте обсудим другие понятия реальности. Glad to have been of assistance. The little that I know. Кстати, я поговорю с Эвраром Клэром. You have. And how did you like Mr. Clare? Finally, time to choose sides. Вперед, не мой кумир. Жирный состоится оппортунист. Oh, come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Or wait. Постойте. Corruption. That's how he's done it. Fantastic, worm-like corruption, reaching into the bowels of the earth. The position of my unusual colleague does not reflect official policy. I hope you understand. The RCM does not pick sides. Of course. And I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a corrupt worm myself. However, if you felt like discussing something, how could I stop you? Я могу вам в этом помешать. Are we not human? Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. We would only be gossiping. Tell her she'll like you for it. Понравится. Yes, your disgusting necktie agrees completely. Let's gossip. Господин Враг помогает мне в поисках пистолета. Oh. That's so helpful of him. The lieutenant looks at you, and you can swear his jaw muscle is trembling. Unconventional police officers sometimes lose their guns. They then go around and tell people about this, to gauge their reactions. It's all part of... Сейчас разыграю работы. Incredible. Simply incredible. And how is it going? Has this detecting produced a gun? Господин Эврар говорит, что оружие вот-вот найдут. Господин Эврар помогает мне в поисках пистолета. Yes, as you said. Please, don't get him in a loop. If he gets in a loop, it will last forever. Ask him to say something else, please. Of course. Thank you for the advice. I'm glad you are here to assist. Your other dealings with Everard are still of considerable interest to me. The lieutenant will be more lenient toward sharing those, hopefully. Вы дали мне денег, ты так не покажешься это странным, я имею в виду, что если я поделюсь информацией. Oh no. One of the positive things to come from the revolution is the unhindered exchange of information, you see, even when it comes to trade secrets. Which isn't to suggest our talks constitute corporate espionage. Even if they did, it would be fine. But they don't, since you logged the money as a donation, and this is clearly just gossip between friends. Если не уезжаете, я предложу сменить тему. Of course, detective. Until then, is there anything I can help you with? Спасибо. Так, пока, я думаю, побежим. Нам вот сюда.
This must be it. The basement door is weatherworn. Бля, уже один алкоголь выветриться The успел. upholstery in place have turned green from sea air, and there's a knocker shaped like a lion's head. The royal lion, Guillaume's kitten. This knocker will last a lifetime and then some. Осторожно You постучать. knock silently. The upholstery muffles the sound. No response comes from the apartment. I guess no one is in? You feel eyes on you, watching you from the window overlooking the yard. Противок к The двери. leather upholstery is worn and rough against your jaw. You don't hear any movement. Ким, что ты думаешь по поводу задания, которое мы Let's be выполняем? honest. This isn't what I joined the RCM for, but every day tells me Каждый день вы something открываете. new. Сейчас что-то новое! Apparently, working with the local union boss to get info on an investigation is not something I'm squeamish about. Намек The понял. lieutenant merely nods in response. Открыть дверь ключом, который дал за имя You try to Маньяна. be as silent as you can. It takes a bit of rattling of the handle to loosen the bolt. Finally, the door unlocks with a small clack. Thoughts race through your head. Well, buddy, you opened it. No need to go inside. It would be rude. Good job. Let's go now. I'm sure there's nothing interesting in there. Only curiosity could account for stepping over that threshold. Maybe there's treasure in there. A white alligator. A fountain of quicksilver. As you hold the open door, you can feel the air moving. A little draft. A whistle. Я все-таки зайду. Опа, магний. О, рубашка. A row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure. A dark-skinned woman grinning amidst mysterious symbols. A broad-shouldered man shoveling potatoes, and others. A little ring. Though cheerful, the images on the ceramic make you vaguely uncomfortable. The lieutenant picks up one of the mugs, then puts it back down with a look of disdain. I'm beginning to feel better about breaking into this man's apartment. Подать кружку человеком и соединиться с Yes, остальными. your broken mug friend would feel very much at home here. The same humor, the same mocking lines. There's the missing tin soldier. Whoever lives here might have used the Выжег wordings свой мусор container to dump his в бак trash. танцев. And now they've drawn the ire of the union. The plot thickens, as they say. Perhaps you should break into apartments more often. Зин думает, что это тот человек, который выбросил одежду убитого в бак. I'm not expecting too much from this clothes in the trash lead either way. It might turn out to be some random local matter, but still, a nice coincidence. Так, теперь погнали к Эврару. Я надеюсь, то, что я вломился в эту хуйню, мне никак не навредит. Вообще, мне еще с этими ребятами побазарить нужно будет. There. Working class drunk. You know what this means, right? Дело раскрыто. All in a good day's work. Погоди, а что я What do щелкаю? you mean, what did I crack? Look at how working class that drunk is. Это же ее муж, поравший муж. And you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. Шампанское, я отправился There's выполнять no долг. need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found, right now. Гениально.
Согласитесь решать, я нашел вашего мужа. I already told you. My husband isn't missing. Но я все равно нашел его, настолько я хорош. Where is he? Вон. Excuse me? I don't follow. Я нашел пьяницу-пролетария, потому что он-то ваш. Because working class women come with alcoholic husbands. You know what? Что я говорить не буду. I do have an alcoholic husband. Although not that one. Так он тоже пропал? No, he's not. Or maybe he is, I don't know. He's probably in the park or in Shamrock somewhere, drinking with his friends. I haven't seen him for... Well, to hell with him. Так, мне кажется, у нас тут и вправду дело о пропавшем без вести. I wouldn't be so sure. Ma'am, just to be completely clear, do you want to report it to the police? Report what? He's just out drinking with his friends. I'm sure the police has better things to do than to chase down... Неправда, у РГМа хватит сил, чтобы отловить каждого дурного в городе, не заботимся о вас. She sighs, but you can detect a slight hint of gratitude and relief from her face. All right, go ahead. Do you have any questions? Как ваш муж выглядит? Not that different from you. Так он любитель диска? Oh, thank God, no. It hasn't come down to this Кому yet. пока не дошло. Hold on. Did she just laugh at disco? You're not going to leave it there, are you? Пиздишь коней, дамочка, у нас тут проблема. У нас проблема с диско. No, no. My relationship with disco remains irrefutably healthy. What I was trying to say before is that he's a little bit chubby. That's all. I didn't mean anything offensive. Wait. Did she Назвать тебя just жирным? fat? You're not fat. The body type she's referring to is called a Franco-Nigerian hard body. Я не тучный, ваш муж тоже. Вы имеете в виду, что у нас с ним франко-негрийский крепкий тип телосложения? Франко-негрийский крепкий тип телосложения. Мягкий и округлый, но в тонусе. I'm not sure about the rest, but softly round sounds about right. He's not in great shape. What else? He was wearing a dark brown leather jacket with a bright blue inner lining. The lining is hand-sewn. I made it myself. It's his cool jacket. Это его крутая Too cold to куртка. run around in this, but he refuses to change. I even tried throwing it away once, but he just С помойки выудил, представляете? Can you believe it? Но если та куртка такая крутая, то я его хорошо понимаю. Well, what can you do? I hope that at least that extra lining helps him keep warm at night. I wouldn't like him to catch cold. Когда вы его в последний раз видели? Yesterday morning, he went to the library. He went to retrieve my book, and he promised he'd walk straight back home. Because we talked about this. Мы обсуждали We это. talked about not wandering off again. I don't know what to do. I honestly don't know what to do with his addiction. Just makes me feel weak. She turns away from you in an attempt to recover. Спасибо, я думаю, мне все ясно. So you are going to look for him. She genuinely wants you to now. Don't make her ask. Да, я перейду его вам домой. Thank you. Please do. Even though I'm sure he will return home by himself. I'm still sure of that. She tries to maintain a brave front, even though her eyes reveal the opposite. I'm sure he will too. When he does, would you let Precinct 57, Kim Kitsuragi, know? I will. Of course, officer. As I Наверное, said, и так все probably уладится. И снова поговорим о вашем муже. She gives you a short. Так. Нам к Эврару, да. Сейчас я вернусь к Эврару, а потом я все-таки поговорил с теми ребятами. Я уже в целом со всеми здесь поговорил, но вот с теми ребятами я еще не разговаривал. Вот. Я их, что называется, очень зря пропустил. Потом пойдем уже в книжный. И надо не забыть то, что нам нужно вечером, короче. Особый борщ. Короче, нет, сначала мы идем выполнять задание с особым борщом. Вот. Да, особый борщ. Мы идем выполнять задание с особым борщом.
после особого борща мы, соответственно, идем разговаривать с этими двумя, и потом уже, соответственно, в книжный. Так. Давай, беги, беги. Ебать, у него туфли модные, конечно. Сколько там времени? 49 минут, 2 часа 20 минут. Скоро уже мои либеральные варианты ответа будут приносить мне миллион денег, нахуй. На самом деле, типа, 2 копейки за ответ, это, типа, как бы почти что полная вот эта хуйня будет. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Я открыл дверь, о которой вы говорили. Может, нам теперь... может, мы теперь обсудим убийство? I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? There is no way to sway this man in any direction. He is unsuggestible and unswayable. Just tell the truth. Возможно, заглянул внутрь и обнаружил целую коллекцию российских кружев. Just as I thought. Culturally antiquated mug collection. What a weasel. Pissing on Everart's Rainbow Coalition. Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. По поводу коллекции в той квартире нашел похожую в мусорном баке рядом с одеждой повешенного. Mugs in the trash and in the apartment. You guys are just light years ahead of me. Так, погодите, мне нужно что-то качнуть. Бля, я вот только не помню что. Так, резкая волна, сумрак. Пу-пу-пу-пу-пу. Интуиция, чутье, сны наяву. Вот даже хз. Даже не знаю, что первым вкачать. Начну, что это будет что-то из этого, но... Ладно, давайте пока внутреннюю империю. Думаю, доведу внутреннюю империю до 10. У нас как раз трепет будет 10 и, соответственно, внутренняя империя 10. Потом, скорее всего, полицейская волна и вот эти вот двое ребят. Во. И потом снова пойдем по трепету. I have so much confidence in the ability of your organization. I'm relieved you're doing this and leaving me to do what I do best. Helping people. With the power of politics. Power of politics. Yes. Do you think this weasel is somehow connected to the murder? Oh, no, 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 no. I don't cross paths like that. All I want is for you to succeed in your investigation. I would never complicate things for you. Этот стукач мог почислить за убийцами. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine him being connected to a high-caliber case like this. Он, кстати, здесь не наебывает. But he does live nearby. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are neat freaks. If you don't mind me saying so, I feel like a real detective right now, Harry. Am I getting this right? Правильно я делаю. That's not how you batten someone. The technique is way off. You strike with your whole body, not just the baton. Нет, если хотите нанести настоящий урон, нужно перенести центр тяжести назад. Thanks for the tip. I'll leave doing the real damage to you. You are the real police officer after all, not me. That's all he's going to say on this subject. Я слышу, что между линчеванием и забастовкой есть связь. Хотелось бы послушать, что вам об этом By известно. now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flat caps. Top caps, flat caps. Слушаю.
Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. You mean our victim? Нашу жертву. A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? I'm talking beasts. Hardened killers from proxy wars in Egypt, Semenine, Sadamoritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Senorita Ananas. Those Senorita Pineapple people are scary motherfuckers. Decimating your state if you don't give them your pineapples. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Так. Погодите, у вас есть деревенский слон? No, Harry, the elephant is metaphorical and so is the village, but the mercs and their brutality are very real. Продолжайте. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Погодите, перевозит контейнер? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. Жестокие опытные солдаты. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Прям как я. Even their own negotiating. Ну, как этот, блядь, как That's your boy, Гарри. the one who likes hanging out and trees. Подзависать и деревья. By negotiator, you mean Joyce? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. An entire neighborhood of Целый район убийц. Погодите, в этом замешаны все жители района? Harry, potentially. We got arm wrestling champions, rowing club people, ex-coal miners, tough guys, Суровые all ребята. ready to spring into action for their home base. И кто носит тут There's a удар? militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Но мы должны быть наказаны. So these idealists killed our victim? One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Вообще, бля, я уже забыл, что я там хотел сделать. Я точно помню, что мне нужно будет к Лоуренсу еще забежать. И к этим, к парням на улице. Вроде все. Ну, еще к этим челам. Как? В вот эту, блядь, как? В зону. Aren't you worried we might arrest them for this? Видишь, мы можем их арестовать за это. Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Откуда вы знаете, что компания прислала... А что им писала грузовая компания? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. Их It's метод. what they do. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry.
These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company. Rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. So you believe the scabs were organized by the security Так contractor? мы же только что узнали. You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Это называется Кринел. Возможно, раньше это был Седимент. Еще один вопрос. Absolutely, Harry. Absolutely. Вы говорите что-то о девочке, о адвокате. Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably Вот, собственно, нам про нее и рассказывали. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Расскажите мне о Харди и его команде. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. Дела пошли резко в гору. Interesting. Second in command. Second in They're command. almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Martinez and Revachol in mind. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. Где же мне их найти? You know what, Harry? I got a feeling they're gonna show up in full force tomorrow. Они объявятся в полном составе. The lieutenant marks something in his notebook. Лучше может появиться ваша поддержка. Можешь попросить парней Харди, чтобы они помогли. But of course, it's the least I can do for my good friend Harry. I'll do it right after we've concluded this talk. When you meet this Titus, tell him about this. See what he has to say. Also, Harry, here's 5 real. Взять. The lieutenant watches you pocket the banknote. He looks a little 5 монет это мне надо. How many micro bribes would this guy take? Сколько угодно. Good boy, a real team player. Now, do you have any more questions? Лично Was it поговорили. a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely Могу вам trust полностью you. доверять, пока что. Пока Yes, что. Harry, it's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. Не могу. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Какая-то очередная коррупционная уловка. И ни левый, ни правый. Я не сторонник левого движения Патриот Ревашоля. Вы искать, я еще левее, чем You're вы. saying it, but I don't believe you. You know how it is, company snitches, agent provocateurs everywhere. I'm barricaded in this fortress of mine, and I need to get a message out. Will you help me? Поможете? And what would this entail? Что вы потребуете взамен? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Ладно, если я там окажусь, я попрошу. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. Here, you need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I hear there is some trouble with the waterlock, but they should fix it by Wednesday morning. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in the Delta. Then, I'll know you're a solid socialist. Помните, я спрашивал про контейнер. Оказывается, там сидел супербогатый светоискривляющий тип. Mega rich lightbending guy? Oh my god. How did that get in there? Он столько богат, что может попасть куда угодно. Damn it to hell, Harry. I specifically told my guys to check all the containers for mega rich lightbending guys. Человека с обязательным мышлением ничто не остановит. Honestly, Harry, we might be moving all kinds of suspicious things through this harbor, but I won't be caught transporting the lightbending mega rich. I have a reputation to protect.
Богатые тоже люди, он был довольно приятным типом. Поделился со мной секретами игры на бирже. No, they're not. They're vermin, and one just found a way inside my container. Soon, he'll bring the others. All 3 of them. Thank you for telling me. I'll see to this immediately. I shudder to think what you're going to tell me next, Harry. See you soon, debardeur. Ржака. О, белый конверт. Зарофлили, зарофлили. Кстати, возможно, из-за того, что я сказал ему про этого, про светоискляющего типа, может быть, будет какой-то новый диалог, собственно, с ним. К сожалению, нет. Очень жаль, что я не могу, типа, никак телепортироваться. Бля, что за груда одежды, самообладание среднее? Я даже не знаю, что за груда одежды, кстати. А, это у этого, у торговца. Кстати, если я не ошибаюсь, те ботинки можно получить почти бесплатно. Типа, ну, эти колонки можно заложить в ломбард за какие-то гигантские деньги, если я правильно помню. Вот. Нам сначала сюда все. Так называемому повару. Повар спрашивает повара. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. Лео сказал друг маньяна, это правда? The mention of manana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Что это за борщ ты варишь? Silent again. Указать на большую кастрюлю. The man says a couple of sentences in that strange language of his, and then seems to wait for you to speak. Да. Borscht need more vodka? С полки бутылку. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Clever move by the union. Хорошо придумал профсоюз. Vodka borsch! Водочный борщ! I love it, Bratan! Turn it the fuck up and then ask for some yourself. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Да. Побольше He водка. smiles, nodding vigorously, then pours half a bottle of vodka into the pot. With a whistle, he stirs the brew. Грация, можешь мне этого супа? He smiles and nods enthusiastically and, chattering away in his language, ladles some brew into a small thermal cup, then hands it to you. Блять, чуваки. Настойка Горация. Я извиняюсь, я сделаю сейчас квиксейв, просто хочу вам кое-что показать. Опа! Опа, блядь!
Так. Да, блядь, ну нажми же. Итак, собственно, вот оно. «18 трепет, 16 сумрак, 16 электрохимия». Уа! Я припизнутый. Уа! Бля. The trash containers. The smell of rotten food rises. А, бля, типа, я не могу пройти эту проверку теперь. The container sounds a muffled gong. Короче, ебать, блядь, 5,4 пива! Ху-ху-ху. У меня теперь абсолютно бесконечная, блядь, это вот пивная хуйня. Короче, я гений. Оплате постоянно сегодня. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. How could anyone forget, asshole? Как это можно вообще забыть? Так. Пойдем побазарим с этими ребятами. Бля, интересно, а есть ли какой-то еще способ повысить инком от алкоголя? Потому что если эта хуйня будет добавлять +3, то это вообще ебануться можно будет. Life doesn't need to be a struggle. I'll be with you in a moment, officer. Let me just finish my sandwich. Talk to Angry Hard René first. Life, I'll... Поговорите сначала с Рене. Ой, бля, 15 минут, кстати. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. René, you're a man with a fork in a world of soup. Свиток бери супов. Let's just try to enjoy the game. Мы просто насладимся игрой. Look in his hand, going into his mouth. A sandwich. It's hauntingly beautiful. Чарующе прекрасен. I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never.
Все, ладно, все ясно, время шаров. Don't even waste your breath asking about the game. They wouldn't know anyway. They're way past their prime. Ебать, получилось! You are immediately surprised by the ball's lack of weight. No matter, you'll make it work. God, this is right. You feel the familiar tremble of excitement and adrenaline that precedes every victory. Почувствовать The шар. cold metal ball is surprisingly smooth against your neck. It has a pattern on it, probably a sponsored ball. Yours would only be covered with bumps of learning and scars of victory. Already, your muscles are adjusting to the weight, the nervous system calibrating, until you and the ball have merged into a single entity. Остановить окружение. A chilly breeze ruffles your hair as you stand there, feet firmly planted. All sounds, smells, even the wind, everything fades until the only thing left is the union of man and ball. West, in the Grand Couronne area, a sharp overhand left from Arsène-Luc Edelbrock sends the Samarin heavyweight champion, Kostya Miasnok Kostanicha, flying to the mat. The crowd goes wild. Revachol loves her heroes. Есть еще время, чтобы взглянуть в себя, кто я такой. An embodiment of pure motion, a fine-tuned locomotor running at maximum efficiency. Локомотор. Behold the fear and confusion reflecting in the eyes of the two feeble geezers. Ты видишь перед своим превосходством. Сейчас для них ты как бог. Some would still say you're a cop, but I guess we're beyond that now. Инерцию нельзя удержать. Так, инерцию нельзя удержать. Как нельзя так удержать выпущенную слова пулю. Отпускай, стань пулей. Merde! Bordel de merde! What the hell? Что с тобой не так? Уж точно не слабый правый трицепс. I don't care if you are a cop. You do not just ruin someone's game. So goddamn disrespectful. A man his age getting worked up like that? Better watch that blood pressure. Ты сердишься, я не понимаю почему. You vandalized our game, son. We can't play pétanque with 5 bull. Пей танк. Yes, pétanque. You ruined our pétanque game. We want our bull back. Take it easy, René. This is just a misunderstanding, isn't it, officer? No. Of course there's harm done, you orange slug. You owe us a goddamn bull. Ладно, я постараюсь все исправить. Good. Mistakes are forgiven when men at least try to right their wrongs. I believe you will try. Now, why did you approach us? Just talk. It'll smooth things over. Old people like attention. Рене, я нашел твою будку. Yes. The Debardiers Union pays me to stand vigil during the night. Not out of any political allegiance, mind you. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. Должен бы увидеть хоть что-то в ночь убийства. Твоя будка смотрит прямо во двор. Yes, it does. Unfortunately, Ночь я не работал. That night. Been on a 2-week leave since last Monday. Почему ты в отпуске? It's a private matter. Nothing to do with your investigation. Он умирает, он на 4-й или 5-й день помрет. You see, officer, René is the kind of man would rather die than admit he needs medical assistance or, God forbid, sick it. A real man's man is just gonna ride it out. I'm fine, goddammit. Mind your own business. It's nothing. Just got to cut back on coffee. Сколько надо притормозить? It's his heart. Это сердце. Ну, да. Когда я в ночь подменял. The boss has been unmanned since last Monday. There's no other guard. It's just me.
No one has been guarding the container yard since last Monday. Yes. It's not actually an issue. Не проблема. Look, officers. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before, René. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. Декоративная. Декоративная? The possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Evrard created this job for René because he knows the Royal Carabiniers' pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting tear reflects bad on the whole neighborhood. His words. Какая зависимость, только еще больше ставит человека. Борис Юрмы третьего не дано. Рене это всего лишь один человек. Рене должен собирать ренту за свои услуги, насчитать прибыль, нанять еще человек, расшириться и повторить. Работа за зарплату — это тупик. Потому что в виду ничего плохого, я тебя немножко подрабатываю. I didn't mean to imply there's something wrong with that. I do it too. Everyone does it. It's an excellent side thing. Yes, yes, yes. Can we conclude the topic of my guard booth now? He is not going to become an entrepreneur. Yes, yes. Like I said, it would be up anyway. So. Грузи беседу. Indirect modes of taxation. Способы косвенного налогообложения. Turns out those financial oversight committee gangsters stuffed millions of hard-earned dividends away in the last place anyone thought to look. The hearts and minds of everyday Rivasholians. You need to spread that deregulation gospel to the people. Tell them about that foreign fair tax. Preach that 98% gross burden. Preach it, preacher man. Set the brothers free. Taxes are racist. Сейчас я буду получать бесконечное количество денежных средств. Учитывая, что я получил вот эти охуенные подкрадули, блядь, на +1 к налогообложению, я теперь просто ебануться. We are still waiting for a replacement for the bull you sent sinking. Ты знаешь что-нибудь о повешенном заднем дворе танцев в тряпье? I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. А что такое с большинством местных? In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? У тебя, значит, нет проблем с копами? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Скажи еще раз. Тебе что-нибудь известно? If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. This is a man with a lot of past, but little present. Богатым прошлым, но бедным настоящим, почти без будущего. Похоже, играете в воронки. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. Ты знаешь, как она образовалась? I do. Fire from heavy artillery. Heavy artillery fire. Heavy artillery. That's the best kind of artillery fire. Very interesting. Очень интересно. Понятно, значит, воронка от артиллерийских снарядов. Но почему? Почему применили тяжелую артиллерию? That's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. А кто, значит, такие эти коммунары? Commies, communists, socialists, anarchists, call them what you like. They just chose the name to feel special. Senseless sentimentality. Бессмысленная сентиментальность. Это вы применили против них артиллерию? Sadly, no. It was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly. Too valiantly. So valiantly we got licked. Но дали трёпку.
Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Так. Понимаю, я бы тоже тут все разбомбил. This place is a damn beachhead, son. They didn't do it because they didn't like it. They had to soften the commies up first. Плацдарм? Yes. The military coordinated amphibious landing to take back Revachol. He finds your lack of historic knowledge Тревожит свой порыв знанию. deterioration in the preceding generations. Martinez was used as one of the 3 footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other 2 are off in Stella Maris and the Delta. Смертельный удар звучит мрачно. This is blood ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing pétanque on their mangled corpses. Вероятно, мы играем в питанг на их изуродованных трупах. You got old René going there, like he isn't hungry enough already. Погоди, коалиция? Don't get me wrong, officer. I hate those foreign dogs, but the enemy of my enemy and all that. They're the lesser evil. Почему тут все разбомбили? Поэтому. They lit the fire of hell on the city before they stormed it. And it worked, too. He approves of this radical approach, knows it was necessary. Necessary. The rest of the city got cleaned up. Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course, they still all influence. You don't even begin to truly understand the players at the table, let alone the specific circumstances surrounding the... What do you think? Заморские жавы разгребли за нами бардак, и теперь правят нами. Ага. О, сейчас будут, блядь. No. Бам! But I'm sorry it had to be the coalition. After 8 years of fighting rabid commies, boiling cats for food and drinking piss in the mountains. А где деньги, блядь? Мне же должны, типа, двойные, ну, типа, суммы падать. I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned through Revachol, or even if that damn clan Frisell had risen from the grave and led us. Sadly, that was not the case. Вышло все не так. This royal failure weighs heavily on him. Давит на него. Instead, all that is just, truly, the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music on the radio. This is just what the commies wanted. This was their plan all along. This is what they wanted to replace the role of the suzerain with. Какое отношение это имеет к... какое отношение ко всему этому имеет Филипп III? It doesn't. That was 100 years ago. It got nothing to do with anything. Кто был этот Фриссель? Damn Frisell. He was a king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. Ты говорил о Гийоме. A true king in both blood and mind led Revachol before Frisell. He would have been better, but the damn commies drove him into exile. А кто такой этот сюзерен? The suzerain is the king. Has everyone forgotten already? They forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's borders when it happened. When we took our last stand against the filth and rode the cavalry straight into gunfire. На круговом перекрестке я видел статую Филиппа III. Ah, yes. King Philip III on his steed. A reminder of what Revachol once was. Это что ухо чешется почему-то от наушников. Это странно.
Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. A superpower, feared Которого and боялись и уважали. a testament to what this country can be under the leadership of a true king. Как должен править истинный король. Decisively, Решительно. without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Сильное правитель, которого они боятся делать, что должно. Вот что нужно этой стране. Would be a different place if more people realize that. We could still be the... Don't get started on that again. What happened, happened. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. No one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a symbol for him. Right. Самовлание 0! Легендарно 14! Давайте с этим побазарим. I have really outdone myself. This is... Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat ass of yours. I hope your Даже сердце не выдержит. René, it's a little pleasures. Life doesn't need to be a... Жизнь вовсе не должна быть борьбой. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? Так, погодите секунду, я хочу поменять, блять, башмаки. Блядь. Так, шапка у меня все еще одна, куртка у меня идеальная. Кстати, да, белая майка. Концептуализация, логика, и все. Ботинки у меня тоже не сильно много полезных. Выглядит вкусно, можно откусить. I'm sorry, officer, but I really don't share food. Nothing personal, it's just a principle. The only one you have. Если который у тебя есть. Suddenly you realize how hungry you are. The last time you ate must have been God knows where. Пожалуй, хватит жаться, Гастон, тут на всех хватит. Me, officer. I wish I could help you, but I need this sandwich to keep my blood sugar stable. In my age, you need to pay attention to Даже this. с такими вещами. You can barely hear him. The sweet smell of pickles in harmony with garlic butter and marinated onions emanating from the sandwich is driving your mind in a singular direction. It must be yours. Пожалуйста, друг, давай его поделим. Fuck off! It's mine! Sorry, officer. I'm sorry. I didn't mean it in a bad way. But the sandwich is mine. I'm not gonna share it. When the dissidents come to rape our country, he hides. But try to get a bite of his dear sandwich and he gets claws? You're a special kind of vermin, Gaston. Что ты знаешь о мертвеце? Let me think. I heard someone was hanged and left on a tree for a week. But that's all I know, really. Да ладно тебе, наверняка ты что-то слышал. No, officers, I'm sorry. And I really would like to assist. You are both good guys. I can see that. Then help them, you wimp. You have plenty of shoulder with the ghost caviar in the Union. Someone must know something. I wish I could, but I just don't know anything. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. Респект, Z. Похоже, ты что-то не договариваешь. I'm not even anyone. Of course he's holding back. His mouth is so Ты full такой of просто union язык в рот набрал. speak properly. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone impotent in the Union. I just know... Откуда ты знаешь Эврара? Everyone in Martinez knows the Clare brothers.
Я прервал ему историю. Boys human studies and history in the gymnasium. Gymnasium. I love that. Gymnasium! Мне нравится это слово! What do you know about history? You never witnessed history. Only heard about it years later, when it had already moved on. You don't know history. Не знаешь историю. The old soldier mumbles something under his breath and turns to face the sea. Let's try not to get caught in the crossfire. Lest we leave riddled with bullet holes. This animosity is ancient. Ты состоишь в профсоюзе? Oh, in many ways, yes. Like an honorary member. I attend meetings and parties, help with little things. Everhart, Edgar, and the older debarders all know me. В каком смысле? Oh, yes. А, в каком-то смысле. Значит, на самом деле у тебя членства нет. Not in the technical sense. I don't have a vote or a membership card, but Everhart keeps me on the payroll. За всякие мелочи. Of course he's not a member. He's not a member of anything. Как флюгер. He's a Vezavane. Turns to where the wind blows and tries to look important. I hate the socialist rabble, but even siding with them is better than living your entire life on the fence. Never committing to anything. Pick a damn side already. Какие же мелочи делаешь для Эврара? Writing work mostly. Occasionally, he needs something written, and I happen to have a way with words, people say. Что для него пишешь? Oh, nothing official, I assure you. Статьи в газеты. Essays for the newspapers. About Martinez and how things are and how they could be. Everhart and I had these long talks where... Well, he tells his little pen man exactly what to say. It's commie propaganda, plain and simple. You should be ashamed of yourself. На самом деле, всякие мелочи для Эврара, мне от этого тошно. Just the way things work around here. No reason to feel bad about it. Спасибо, пока что это все. No, thank you. Sure, officer. No, thank... А что за вот эта вот хуйня, погодите? Огромные були. Шары достойны настоящего мужика. Не хватает здоровья, потратьте очки на стойкость. The display rack is brimming with Блять! Я думаю, можно сразу будет уйти. Sword-wielding barbarian on the cover. All the titles contain the word Heimdall. Это, скорее всего, на Конана Варвара отсылка одновременно и на Элрика из Мелнибане. This is entirely, completely you. You have found the right books. Эти книги на полке. Rows and rows of Heimdall men blur your vision. You make out some titles. Man from Heimdall and the Mammoth Riders. Man from Heimdall, Return to Heimdall. And the solipsistic. Man from Heimdall and the Heimdall Man. Боже правый, сколько же их? Maybe 100. Man from Heimdall and the sages at the end of the world. Man from Heimdall and the false god. Man from Heimdall and the scorched earth. Man from Heimdall, the Heimdall colonies. Man from Heimdall and the swamp beast. Man from Heimdall and the snow crabs. Снежные крабы. Those snow crabs are worse than they sound. Это все? Not even close. Man from Heimdall in hell. Man from Heimdall and the forest of slaves. Man from Heimdall under the lake. Man from Heimdall, Heimdall burning. There's even the Trial of Death, a pastoral combat game book set in the world of Heimdall Man, and so much more. Привлекает ли меня какая-то из этих книг? A
twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Ох, ай! Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Heimdall in chains, kneeling in front of a staircase leading to a glaring. О, нет! She's laughing at him, belittling him. Between the throne and the Heimdall man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Heimdall and the Devil Woman. Мне казалось, бабы не болится. Especially those leering types who seem to wear nothing but an armored bikini. There's also some sort of a snake lizard beast slithering around her abdomen, chest, shoulder region. The display rack before you is burdened under piles of Man from Heimdall novels. Расскажите о книжках про этого культуриста. Man from Heimdall. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Бля, это отсылка не на Конана Варвара. Это буквально отсылка на Элрика из Меуни Бане. Я только что понял то, что, блядь, типа Элрик из Меуни Бане и Человек из Хеймдалля, это, типа, блядь, буквально прямая отсылка. А вот это вот про «Сплошная 47 мразь», да, это точно отсылка на Элрика из Меуни Бане. Blood and violence, scantily clad women, epic narratives. Да, это на него отсылка. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Звучит неплохо, стоит начать. What does it matter? They're all the same. However, the customer is always right, they say. If you're a novice of the series, I'd recommend Heimdall Man, the man from Heimdall. It's supposed to be a good introduction to the series. Позже. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Посмотри. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Что-нибудь привлекает мое внимание? There's a box that says Wirral, 3rd edition Mega Setting Supplements Module. The side panel notes, a fantastic adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays. Хорошо, раз я ее не покупал. Я думаю, может быть, стоит взять в этот раз. Но чуть позже, уже ближе к концу игры. То есть настольные игры. Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure. Or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Raubritter is a fun game of economic competition. Raubritter. It can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? У меня есть друзья. Are you actually friends? Or just colleagues thrown together by circumstance? Но ощущения детей у меня нет. Friends are technically like family. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Что за товары Герал? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. Ни капли. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. Все еще можете их приобрести. Как это называется, озерная форель. Esteemed officer, and welcome to crime, romance, and biographies of famous people. Я ищу книгу про какаду. A book about cockatoos? There should be one upstairs.
right next to the shelf of biographies. А если я хочу купить книгу? Goodness, you were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go, get back there. The И книги у вас есть. Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? She's attempting to mentally direct you towards the shelves. She only wants you to buy the goods. She doesn't care about the books. Вы знаете, какие книги продаете? Told, not really. My sister brings in most of the goods. I'm sure it's all very literary stuff with well-written prose. But you don't learn about the important things in life from fabricated stories. Это как магазина, они должны следить своим товаром. I provide a valuable service. As long as people buy books, I'm fine. Что ж по-вашему учится полезному? Truth is available if you just know where to look, and you have to open and free your mind to understand. Что ж, я посмотрю. She smiles and nods. These shelves are overburdened with books from the same series. Дик Малин. You see the name Dick Mullen over and over. Что за детективы? Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. Всю серию. They really do teach a person how to be a proper detective. Proper detective. Sex crimes did pique your interest, but still, this Dick Mullen person only gets your pleasure. Портит настроение. Crime fiction is a disgrace. Позор профессии. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Furthermore, they have no Даже понятия не имеет, как трудно всего лишь снять труп с дерева. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Конечно. You see Dick Mullen on the job. Get Me Mullen. The Stalwart Adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the Murder in the Orchard. The Sordid Affair of Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the Murder House. The Final Case of Dick Mullen. An Obvious Lie. Dick Mullen in the Clock Tower. The Ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's Funeral Pyre. The Murder of Dick Mullen. Дик Малин умирает? Turns out he fated to solve a case. А еще есть? Yes, there's also The Dame Who Did It. Farewell, My Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. Мрачный прилив. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. Охуенно. This is not the way real police solve crimes. The real police are some 20 kilometers away, sitting in an armored motor carriage. Гениально. Come on, Chester. Tell the story. О! Скажи еще раз. Again? Man, I tell that one at least once a month. Каждый месяц рассказываю. Not that interesting. The fuck it is. And these guys haven't heard it. You see, Chester here. Честер как-то раз инсценирует собственную смерть. Why? A very fucking dangerous case, ain't that right, Chester? They almost got you that time. Yeah, sure came close. Alright, so I was tailing this guy called Francis the Shoe. Не зря качали. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Кто такой Дик Малин? Your attempt to grasp at the answer fails. It seems very close by, pulsating just out of reach. Ну и ладно.
Похуй, 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 похуй. Это мои фашистов довольно откровенно. The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Уважаемые, наверное, все уже... Они что-нибудь достойные. The Greatest Innocence. Yes, Это, кстати, yes, хорошая certainly. книга, It's an на самом important деле. Там много educational лора. tool, delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Кто что такое Светоч? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. Some education, это мы да. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Я думаю, это книга о том, кто из Светочей самый крутой и великий. Perhaps for a layman, deep analysis is necessary to peel back the multi-layered meanings. Что вы рекомендуете эту книгу? Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Величайший Светоч. Ну, типа, она хорошая. Ну, в плане, как бы, не то, что хорошая, но, типа, короче, она полезная. Может, даже взять? Ладно. A true cultural touchstone. Наверное, возьму. Она действительно полезная. А вот здесь мне понадобится сейчас техника. Это все, у меня больше нет техники. Там будет и воровство. Карты. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Могу ли я купить эти... Так, стоп. Подождите, посмотрите на карту острова. This map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is Lecayu. You are here. Another far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Что еще? Ozon, Laurentide, Fas Alamir, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white. Монохромные. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou, in a bookstore. It's you. Radiating outwards from you, the suzerain Revachol. With a radius of 80 kilometers, still, the crown jewel of this Isola would be barely visible. Сможешь разглядеть на островах города. You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vimandu, on archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. О, про это нам кто-то говорил, я уже не помню, правда, кто. А, это этот чел. Lost little pearls of light, tiny fires in the dark. Смотреть на края. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seol is the west azimuth. Isolas, they're called. Connections to other worlds. С другими Words мирами. past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. 850 million people live on these tiny dots. An oceanic world of culture and commerce, torn apart by history. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, Огромным искусственным teeming with сердцем. life forms and construction.
To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Западный Ревашоль. А что к западу от реки? Hudon. It's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. Там паршиво. People shouldn't live there, but they do. Then Forburg. It's almost as bad and much larger. Then Coal City. It's the worst. Хуже всего. А Мартинес? It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of Jamrock. The strip of coast next to the Greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. Вообще как Coal City, честно говоря. No, Coal City is worse. Паршивее. A charred limb. Rain falls on its slick black streets. And then there's the burnt-out quarter in the heart of Jamrock. Ты лапки правда зябка или дело в тебе? Or is it just you? No, this is somewhere to be. This is all you have. But it's still something. Streets and sodium lights, the sky, the world. You're still alive. Смотри на карту Мартинеза. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. 48. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor, even the whirling in rags there. Уважаемая, могу купить эти карты? Sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Чё карта Мартинеза такая дешевая? That old thing. It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. Что же They произошло? didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. Погодите секунду, блять. Я хочу проверить, что будет, если я провалю проверку The техники. maps look old and faded. Slowly, you move your hand toward the map attached to the board. Before you even reach the map, you're interrupted. Perhaps not. It's against RCM policy to defraud small business owners. Пиздец, придется покупать. Informed of your surroundings. Ну похуй, это стоит достаточно дешево, чтобы из-за этого париться. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural Паранормальных явлениях. Карта! Концептуализация. Зеркало. Рене Арну. Рофлс. Кстати, а я могу, типа, ну, перемещаться? Не, не могу телепортироваться, это очень жаль. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about Целостность, wholeness, единство и баланс. unity, balance. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Каким же образом? It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, Как следует отметить, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. It's your own fault if you're ill. заболел сам виноват, ясненько. А тут говорится о чем-то The еще. book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from,
how to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And there's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre and post factum apply. Nothing worth buying. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? Найти что-то поистине потустороннее. The thrill in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. Suddenly, as if out of nowhere, a small green book becomes apparent. The title of it reads Medicinal Purposes. Лечебные свойства серости. О чем эта книга? Contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines, and folk remedies involving the pale, also known as le territoire. For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venik or hand broom, made from the leafy twigs of a young Две березы, растущие близ серости. Even better if you can find someone else, preferably a large man dressed in nothing but a towel, to thrash you while you're spread naked and helpless on a cool slab. Бодрит, наверное. It is, and good for the circulation too. Что еще? It also recommends consuming distilled spirits like vodka выдержанную в серости. that have been aged in the pale. Readers are instructed to cover these jars in a shallow hole just inside the pale. Ой, ебать, у нас такая есть. 30 to 60 days, depending on the potency desired. Чем же отличается выдержанная в серости выпивка? Among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. Надо бы мне такой раздобыть. For general health and well-being, readers are encouraged to take regular strolls through the pale. Though a sidebar cautions readers to limit each stroll to less than an hour. These strolls promise to освободить разум от тревог, а тело от токсинов. Toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. Nudity figures prominently in a number of these prescriptions. This is exactly what you need. И что еще примечательно? Entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. Но это мне точно не нужно. You close the book and return it to its place on the shelf. Хорошо, я куплю книгу «Лечебные свойства серости». Что есть за книги? Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! А, блять, вот книга, нахуй. A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. It looks as if the bird is calling out the book title, From A to Zurich, a guide to a well-behaved cockatoo. Пролистать. Turns out that there are so many different cockatoo species. У всех наблюдается проблемы с поведением. Хотя, кажется, он же руководство по какаду. Так, погодите секунду, я хочу это украсть. A sulfur-crested cockatoo sits on the cover. You wait О, критический успех. When she's not looking, you haul the tome of cockatoos into your pocket. It's quite a challenge, but eventually, the guide to the cockatoos is yours. Отлично. А теперь книг, блядь! До жопы, короче. Карта Мартинеза. Features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 resides on the upper right corner. Прождите маршрут. Your finger moves through the various streets, across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Sipar, over Saint-Brun and Martinez North. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing, although the map gives no such indication itself. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the Map tab. Так, телепортироваться. Могу, не могу. Так, надо поменять перчатки на нормальные человеческие перчатки.
Термос с горячим борщом, сдобренным крепким самогоном. Вкуснятина. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Для персонала. She's right. Those curtains give off some eerie Про натуральные вибрации, лучше туда не соваться. Аж такого полустороннего в этих занавесках. Be wary of those mysterious ornaments from the dark isles. Мрачных островов? Do you realize what's out there? Upon the mist-shrouded islands of Ile de Fantôme in Seminine, eerie pygmies and wild shamans practicing unnatural mysticism. Так отряд дальновидцев существует, и это я готов взяться за работу. В чем проблема? Таинственные духи, посторонние вибрации, продатив до что-то справиться за дело. Okay, you're one of the initiated. Then go ahead and fiddle with the curtains. But do so at your own peril. А что за занавесками? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. Посмотреть со стороны безделушку в виде клетки. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets. Жестковатые рыбьи головы. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Распахнуть занавески. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. Дело в проклятии, этого вы боитесь? It's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Это другое дело, я полицейский, мне сюда нужно. Why? It's not like anyone was killed there. I'm sorry, I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. Но я чувствую, как это место меня зовет. Я должен разузнать, что за порогом. The powers. You do? My God, even more reasons not to mess with the curtains. Just step away, dear sir. Плевать, вы меня не остановите, я их открою. Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Lies. Rip them open. Ложь, мы сказали, открывай. There is something mysterious about the curtains. Be careful. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. Распахнуть их рывком, на этот раз по-настоящему. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Seminese wards, your shadow looming over it like an omen. I warned you, you're unleashing forces beyond your understanding. Do you feel that? Ты это чувствуешь? Of Да. course you do. You don't even know what it is you're feeling, but you can feel it. That's the mark of a true remote viewer. The time has come to connect to RVD HQ. By establishing a connection, you'll have proved yourself worthy as a remote viewer. Закрыть глаза. Everything all right, detective? Все пытаются соединить связь с отрядом дальновидцев. This again? Come on, detective. The joke has gone on long enough. Ignore the lieutenant. He's never connected with anything paranatural. You're on different planes, metaphysically speaking. Не открывать глаза. It takes time to block out the sounds of the world. But once you do, it's like you're on a wavelength. Not like any natural wavelength. No. There seems to be something on the other end. If only you could listen closely enough. Oh, for God's sake. This is a bunch of... Bzzzt. Do you copy? This is RVD HQ. Anyone there? Штаб-квартира отряда дальновидцев. Это огнеходец, явился на службу. We haven't heard that name in ages. Welcome to the RVD, Firewalker. Bzzzt. You are a special man, and definitely not imagining it. Это определенно не плод твоего воображения.
Call the Mama Dakwa. It's not only your eardrums that register sound anymore. Your very skin has become an organ of hearing. Looking for a whisper, light and low. A god who's very, very silent. Nothing escapes you. A cockroach in the other room. A candy wrapper falling on dry grass. A drunk falling from a chair in a bar 20 meters away. In fact, you haven't heard the call du Mama Dakwa, but you have discovered that you have amazing hearing. It must be the only part of you the alcohol hasn't drowned out. Keep listening. Keep listening. Больше нет места. Золотое ухо. Собственно, восприятие 4, ебать. Мы нахуй разом подняли восприятие. Теперь я нахуй... я припизнутый. Мне еще, собственно, интересно, что за отряд дальновидцев. Но, кстати, отряд дальновидцев режет восприятие. Так, энциклопедия, концептуализация. Эмпатия — это от способов, это от... Кстати, да, касаемо едкого эха, надо будет развивать потом едкое эхо, потому что оно нам на самом деле не особо и нужно уже. Ну, типа, мы от него получили пользу, и как бы, ну, в принципе, все, наверное. Так, Source здесь для всех пассивных проверок -1. Просто -1 для всех пассивных проверок психики? Вот я даже это не знаю. Я подумаю над этим. Звучит как бесполезное что-то. Взгляд на эту печальную прическу ставит под угрозу. Covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. What if you just break it down? Разрывная! You smash into the wood and see a small crack appear on the doorframe. It's going to take one more try to break through to the other side. But you've done it. У тебя уже получилось. You're not thinking of trying again, are you? Welcome to Ревашоль! Bent metal, broken glass. Your path lies strewn with the broken forms of everyday objects. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. Взгляните на мои великие деяния и устрашитесь вещи. What is this place? Так, сейчас, секундочку. Противопредметный спецотряд. Хочу чекнуть, что дает противопредметный спецотряд. Удары по физическим объектам лечат здоровье на 1 единицу. Боевой порог +1. Физиология, лимит навыков повышается на 1. Бля, а вот противопредметный спецотряд, кстати, это то, что мне может пригодиться.
Вымывали в юношескую школу бокса Артемитеп. I think you're right, though it looks like no one's been here in ages. I doubt the electricity still works. Good thing we have a flashlight on us. Don't forget to take it out of your bag before we move on. Some specks of dust shimmer in a faint beam of daylight falling from the window. Other than that, the room is dark. An eerie feeling rises in your chest. Это жуткое чувство. Может, не спираться, а давно никто не приходил. Yes, because it's closed. Что-нибудь закрыт. No need to look for supernatural explanations where a banal one will do. Now let's move on, shall we? Так, Ух, ебать, блядь. Вот эти вот, кстати, пирлидон и амфетамины, осуждаем, нужно будет применить, когда мы будем интернализировать эту вот мысль. Просто наркотики это плохо, потому что в прошлый раз я интернализировал, блядь, хуйню с алкоголем и случайно себе настакал физиологию. Вот, так мы получим, типа, дополнительные плюс 3 психики перманентные. О, шар. Ядро. A barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Покажи миру, что это за зверь. Подними ее. It's dealing with. Lift them. Why does it feel so familiar? Может, что я тяжелоатлет? No, it's not that. It's the stale smell of rubber, the squeaky sound of sneakers, your bruised knee against the mat, and a whistle. Then the feeling is gone. A memory from another life, when you were young and fit. Так, грубая сила поднять штангу. Блять. Так, 5, 5. Давайте вот это еще. Требим, блять. The barbell waits patiently on the floor. Я уж надеюсь, сейчас-то я ее подниму, ебать. The barbell waits patiently on the floor. Ну да. Like a dog for its master. Давай, ебать. Ху! Conjuring up an inhuman amount of strength, you raise the barbell up in the air. Your biceps tremble, but you're a savage. Пожалуйста, промолчать, наслаждаясь ощущением. Хоба! Хоба! Восстановлен боевой дух. Зря я тогда эту хуйню только связал, получается. A warm wave of accomplishment washes over your head as you drop the barbell to the floor. For a moment, it feels like you're strong enough to succeed at anything you ever set your mind to. Hey, but you're still in a ghost house. What if someone heard this? What if they know не узнают, что ты здесь. Good technique. Технично. Короче, разъебали. Ну, пивка для рывка пришлось немножко, что называется, на грудь накинуть, я бы так назвал, но это было неплохо. It's dark, and the flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Фонарик нужно держать в руке? Yes, you might even call it a feature of the universe that you need to hold tools to use them. Бред какой-то. I'm sorry, the fundamental laws of the universe don't seem to agree with you, detective. But the fact remains that it's too dark to see in here without a flashlight. Фонариком мы ничего не увидим. So come on, we've got work to do. Some areas. Так, фонарик. Так, а сейчас мне нужно чекнуть такую вещь, как бегущий по серости. Как бегущий по серости. О,
Так. О, бегущий по серости. Зайди в проклятую зону около книжного магазина. Взять фонарик, встать около головы оленя. Выключить фонарик, сохраниться, загрузиться и тыкнуть по Киму. Так, взять фонарик, кстати, около головы оленя, выключить фонарик. Сохраниться. Загрузиться. It's dark. Бегущий по серости, пережить фазовый сдвиг на 3 секунды. And the flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Я все понял, нужно мне об этом толдычить. Ебать! Я получил достижение, бегущий по серости. Нормально. Интересное замечание. О, получено очко навыков. Противопредметный спецотряд. Противопредметный спецотряд — это база, потому что тогда я получу себе дополнительный боевой порог в итоге. Вот. А следующим я все-таки хочу себе апнуть эту, и, короче, империю. Да. Опа, 3 рубля. Опа, 1 рубль. Узловой блок, который можно затолкать за 50 рублей, опять же. Так, с этим мы поговорим чуть позже. Половицы скрипят. Открытка Дельта. An iron safety curtain curves before your eyes, folded like a bellows. It covers half the room, blocking the way into a colossal industrial chimney. What an odd thing to do. Nothing happens. Still nothing. No one. Еще сильнее. Those curtains prove to be surprisingly sturdy. Your fist hurts now. Can you please try to refrain from attacking random things? Она... Так, он здесь не случайно, это неспроста. Я просто так хочу посмотреть, что по ту сторону. Something on the other side necessarily. In any case, there's no way we can get in right now. As before. Не открыть. С этим мы поговорим потом, опять-таки, там есть, что называется, энкаунтеры короче. Блять! Ебать! Там очень много моментов, где мне нужно будет пиздить вещи. Вот. И типа, бля, у меня ощущение, что мне стоит, скажем так, вернуться к этому позже. Я бы это так назвал. Стена обрушилась, теперь здесь не пройти. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. Смотри, тут дыра в стене. Yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Do you want to take a look?
Почему бы и нет? Your hand reaches deep into darkness and spiderwebs. Rummaging around, you find rusty rifles hidden away. Ким, там винтовки. Осмотреть Most винтовки. of them are rusty and inoperable, like the rest. But one catches your eye. A bolt-action model with a fine wood stock, in better cosmetic order than the others. Конечно, лучше остальных. Take it. You're a police officer. Police officers carry guns. Выглядит неплохо. It's a rare sight. Seems to no longer be functional, but still Белый a маграф. beautiful thing in its own way. А кто-то оставил здесь винтовку, что это значит? It means there are firearms, albeit inoperable, still lying around in Martinez. It's an interesting coincidence, I would say. Might come in useful in the future. Может еще пригодится. Вот, а когда я уже, типа, ну, интернализирую тут ебаную мысль... так, погодите, а вообще где мы были? В том доме мы были, в этой мы были, с этими ребятами мы разговаривали, это задание мы выполнили. А, так получается все? Нам, по сути, только с Харди Бойстер нужно поговорить. He likes this find. Это еще что? Seems like an old bunker from the revolutionary period. Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. Так, ну, соответственно, когда я додумаю этот противопредметный спецотряд, я сюда вернусь и буду, блядь, хуярить эти предметы руками, ногами там и вот это все. A few bricks of... Опа, лечилки. 2 cables are plugged into the breaker box. The red one leads off into the darkness, and the black one to the ice cream maker nearby. Rip the red one out. Look how giant and red and inviting it is. Don't rip the red one out. You'll awaken the ghosts. Так, подождите секунду. 2 cables. Don't rip the red one out. An electric sizzle. The room is slightly quieter now. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? Что это кабель черный от цвета безмерного космоса. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board now has 1 cable missing. Безумная майка в сеточку. Ой, так у меня большой красный кабель это от этого. Но пиздить вещи будем чуть попозже. Пиздить вещи мы будем чуть попозже. Ну, в плане пиздить не воровать, а в плане ногами хуярить. Опа. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Почему я это смотрю? Habit. You look at everything. А что за машина здесь проехала? Hard to say. No, these tracks are not interesting at all. Let the street sweeper just sweep them away. Ну ладно. Бля! Восприятие мне просто нахуй так кучу всего уже нахуй наоткрыло, если честно. Ту-ту. Ту-ду-ду-ту. You see a heavy... You see a heavy steel... Опа, денежки. Behind
workers. A ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. The men are talking, but you swear you hear those black limbs tap on the window as the wind blows outside. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. You're not so sure about that. Somehow you just know there's something out there behind the glass. Что-то там есть. Yeah, your mother. Чё, поговорим с Харди Бойс или что-то еще есть? Так. Давайте поговорим с Лильен. Let me handle this. Detective disorientated. Are you still wondering where you are? This is Martinez, in case you've forgotten. Вруния, ты не садовница. That's right. I am not a gardener. I'm a legal counselor for the Dock Workers Union. So let's get to it. You're looking for Titus Hardy? Titus He Hardy. has information that will help you. Maybe he does. That's Titus. Talk to him. But know this. I'll be keeping an eye on you. No strong arming. Nothing official. The District of Martinez does not recognize your authority to make arrests. It doesn't matter if you recognize. Мне ощущение, что вы там признаете, если будет нужно, мы произведем арест. She says nothing. Her glare speaks for her. You're sure Easilio mentioned something about a lawyer, Elizabeth someone, but you're too слишком тупой, чтобы запомнить. How is that sign cleanup going? Huh? Fuck the police and all that? She said she would clean it. Эх, то есть все-таки не победитель. She shrugs, almost no reaction. It's in there. She's just stonewalling. Неприличная надпись, ты обещал убрать. This is about your alcoholism, isn't it? People talk. I have no patience for it. Or pity. A cheek deflection, but brutal. This did not have the effect you desired, but it did something. She shrugged. It's in there. I have heard of... A cheek deflection, but brutal. This did not have the effect you desired. Какую роль ты вообще с этим всем играешь? Like I already told you, I'm a legal counselor. Do you have hearing problems? А что если я хочу допросить не Тита, а тебя? What you want is of no significance, officer. Don't test your authority. In Martinez, you are no one. I saw what you were thinking. You want to say, what are you going to do to me? Don't. Just because it's in your head doesn't mean you have to say it. You will not lose out on anything good by not saying it. А что вы со мной сделаете? What are we going to do to you? You were specifically asked not to say that, and then you said. Вот воспитуемый взял и сказал. The union isn't going to do anything to you. It is not a crime syndicate. It is a labor organization. Goddamn right it is. Goddamn right. If anything, it is the RCM who... Ты чё такая агрессивная, а? Aggressive? You make your living enforcing violence. These people are just dock workers. So you were spying on us, and now you represent murder suspects. Just dock workers. Just dock workers. Claire. We know who these men are. The union's militant wing. Listen, you moral intern lucky. You're a mob, enforcing the unlawful privatization of Revachol. 20 fat men in the Occident are stealing it all, and you're their bodyguards. Fuck yeah. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Приватизация незаконная, она крутая и прикольная. Может, вы просто не чувствуете исторический процесс? I don't need privatization peons from a rent-a-cop. Just do your job, ask your questions,
then get out. Как же я люблю, блядь, бесконечный поток денег. Так, сколько там осталось бухла? 32 минуты. Блять. Опа! Для рывка, блять! У-у-у! This is where you say your bid. Давай выкладывай. Detective. Precinct 57's finest scans the room, leaving the speaking to you. He trusts you. Тебе Maybe доверяет. against his better judgment, but he does. А ничего пока не говорить. Hey, dipshit. You hard of hearing or something? The boss man's talking to you. Скрестить What, is руки. he Fucking kidding? This guy high or something? Hey, asshole, up here. We're talking to you. We are looking for Titus Hardy. Потому что о твоем поведении. Wow. The RCM sent us some big dick cops. Real big dick cops. Look at them. Reckless. Swinging in the wind. Yeah, look at the big dick on that cop. Can't tell a dick that big what to do. Must be something in the water in general. Yeah, gave him real nice big dicks. Yeah. Anyways. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. These guys are so macho, they're ready to confess to first-degree murder. Ask if it was them. Готов признать убийство с отягощающими. Спроси, не они ли это. To hell with that. Get right up in the big dick's С кулаками наезжай. Physical confrontation. Посмотреть помещение. No. Eyes here. You got business with my boys. You got business with me. The boys are too eager to please him to keep them. Рвутся ему угодить. You're gonna get a good head count here. Just wait. Yeah, you fuck with the Hardy boys, you fuck with Titus Hardy. Relax, Dennis. No one is fucking you yet. Yeah, Dennis, calm down. No one's fucking you, you stupid fuck. Let Dennis enjoy his fucking, man. We don't mind. We don't mind. Yeah. You're not even being fucked, Dennis. Easy, fellas. We got company. Let's see what brings the cop around. Too late. You already scanned the room. You got a pretty good picture. Что на этой картине? Say something already. Сделать агрессивный шаг The вперед. room is silent. The leader does not flinch. Get further in there. Наклонить голову вправо и влево, похрустывая шеей. You wanna fuck with me? Перенести вес одной ноги на другую. His eyes narrow. His right hand starts tapping a quick little rhythm on his thigh. Tap, tap, tap. This guy's tough. Get the eye twitch Нужно его напугать. You need to look scary. Есть дергать What do глазом. you think you're doing? You hear, but his mouth isn't moving. It's the tension in his shoulders speaking. А что ты себе позволяешь? I can do this all night long. His clenched fists say, their knuckles turning white. I'm young. You're 50,000 years old. Do not explain or defend yourself. Не объясняйся, не защищайся, бей! Эти годы я убивал не раз. Я точно чувствую. Так, я сколько раз получал и все равно хочу, разговариваю так и готов драться. Мои годы ты будешь трупом, ты импульсивный. Вяжешься в драку, в которой не выигрываешь. Я сколько раз получал и все равно хочу, разговариваю и готов драться. No, you're not. You're frail and your nerves are frayed. Old sadness weighs you down. He refuses to budge. You failed here. A weakness is a weakness, not a strength.
Time to speak now. With words. Бля, никакого визвордс, блядь. Я не готов к визвордс. This is where you say your bed. Я не готов к визвордс. Я хочу, блядь, его въебать, блядь. Detective. Precinct 57's finest. Hey. What is he? Hey, asshole. We are looking for Titus Hardy. What? Real? Yeah. Must be some. Yeah. You might want. These got questions. The room. Агрессивный шаг вперед. In there. What the fuck is... His eye. This guy. What do you think you're doing? I can do. Do not explain or defend И вот yourself. его не раз. Я точно чувствую недоброе. Good. The twitch in his eye replies. I've beaten a man so hard he doesn't move. Or maybe I kept his head underwater. Hard to say which, but you can feel the ugly in me too. Neither one of us will ever get it off. Я думаю, из нас от этого уже не With отмыться. begrudging respect, he leans back. The room around you is silent. Движение скользит уважение. Время поговорить словами. No. Так, это я уже осмотрел, ребят. Too late. You already. Fucking say something already! Понимаешь, а на заднем дворе ваших рук дело. So, you're not just here to swing your big dick. You're here for the pretty boy. A real looker, that one. Stinks like shit. У меня дерьмищем. They couldn't get him down, boss. He's still up there, stinking up the place. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Мы говорили с главой профсоюза. Ebrard? Да, с ним. And what did he tell you? That we killed him? That we took a cargo belt from the harbor, went out back, and used it to hang him? The man gets a strange gleam in his eyes. His fist contracts as if going through the pulling motion again, savoring it. Because we did. Именно то, что мы сделали. I hope he told the story straight. Ага, то есть ты признаешься в убийстве. Well, goddamn right. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened, so that you don't waste any more of your time. Так. Вы просто взяли и убили его, никаких сожалений. How many people have you sent to the shades? Ever felt remorse for them? Or send them to Reunion to rot. For 20 years. For life. Это другое, он приводит исполнение закона, просто убиваете людей. A lawman, is something people agree upon. And here in Martinez, we agree. Вы говорите, что этому человеку лучше умереть. Тот той ночью отдавал Are you указания. deaf? There will be no singling anyone out. You can't arrest a Hardy boy without arresting all Hardy boys. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? Именно серьезно, кто тут главный? Who do you fucking think does? Профсоюзом управляет Эврар Клэр. You keep him the fuck out of this. We have autonomy. It's all on us. Evrard runs the union. I run the Hardy Boys. When Titus Hardy says he runs the Hardy Boys, he means that in an administrative capacity. Administrative functions. On that night, everyone acted as one man. Когда произошел этот инцидент с You повешением? don't have to keep answering his questions. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. Как долго вы знали жертву? Known him? We don't associate with scum like that, asshole. Yeah! Who do you think we are? Quiet.
He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? Он прибыл 3 недели назад. By the 3 дня, недели 3. Joyce Messier, the representative for White Pines, the same company you are striking against? No. I mean Казусь, Пайнс. the stupid-ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Ты знаешь что? This is where he tries to sow discord between you two, because he knows the company is responsible for bringing the mercenaries into town. В прошлый раз внушение это то, что я максимум. У меня оно было гигантское, типа, блядь. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. Почему вы его убили? Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. То есть он был наемником и все. And he stepped Взорвался. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. Появляется время стачек. The experienced kind, too. Had Kohoi and Semenine written all over him. Аранский спецназ. Special forces. A live grenade. Right here in our bar. This one has a special gripe with him coming here. Особенно неприятное явление I спецназовца. can't prove it, but I know he was sent by the Wild Pines. They hire merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Такой бывал на всех стачках до Самары. Вы где? Откуда вообще знаете, что он из спецназа? One night, he walked straight into the mic and said, I'm RNE's goddamn special forces, and I'm gonna fuck you all. Really? В самом деле? Yeah, really. Had a gin and tonic up there, sang some RNE's paratrooper song, and said he's gonna fuck everyone. We couldn't believe it either, but he fucking did, right there. Like some kind of animal. Понятно, он вообще так совершил что-нибудь дурное. Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. There's a slight unease in him suddenly. Едва заметное He regrets беспокойство. mentioning the rape. To kill us all, if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. That was before he started coming here. Yeah, he said it was his favorite joint now. Любимая Started coming here забегаловка. every night. Drinking, grabbing girls. Grab one of ours mid-karaoke, right there on the stage. He grabbed someone? Grab someone. This girl's on the mic, a beautiful girl, young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then Охуенно. gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. Это та же девушка, которую он, я же не ослышался, изнасиловал. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. They got the girl out before anything else could happen. Yeah, me and Eugene got her out. Aren't you fucking listening? Тогда, ну кого он изнасиловал? Это серьезное обвинение. No, you're not getting the name. That's a Martinez matter. And I'm not discussing it with you clowns. Как вы We убили? hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious, copper? Didn't they teach you anything at the Как по школе cop совсем school, ничему не idiot? учили. You're pretty sure you've had at least 2 years of cop school and many more of active service. Certainly enough to not put up with this backsass. Deliver a knockdown observation. Подробнее, вы заткнули ему рот. У нас нет показаний о том, что кто слышал какие-то крики. Titus, you don't have to clarify anything. We overpowered him, dragged his unconscious body to the tree, put a noose around his neck, and hanged him till he was dead and steady. Then we left him for seagulls, maggots, and you fucks. Разве он не был профессиональным убийцей из аранского спецназа? Как вам тогда удалось его одолеть? His numbers, asshole. How do you think? You're right, Lizzie.
I've done enough explaining here. No, he hasn't. Not yet. Где именно на него Weren't you навалились? fucking listening? The fucker came to our bar. It happened right here. Titus lets the others clear out the details, so he doesn't get his hands muddy with explaining too much. Не все идеально. Actually, they're admirably, surprisingly composed. The entire room. Given how many questions you've lobbed their way. Всем уж хотя бы один дергается. Well, this one. But he's always fidgeting, so don't get your hopes up. Ладно, у меня есть другие вопросы про самосуд. You're pretty certain. Titus. We over. Then we left it. Like what, Copper? Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations. Авторитет в глазах Тита Харди. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. I've done this job for long enough to know that people don't just confess. Но этим занимаюсь, так что знаю. Even if it is a group responsibility, we're going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us, real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Rent-a-cop? So that's what this is about. He doesn't see you as his equals. Вот в чем дело, он не видит вас равных. Бля, чё он нахуй садится? Это очень неудобно для... Looks like the circus left town, but the clowns are still here. No. I's here. You got business with my boys. The boys are... Yeah. Relax. Yeah, Dennis. Let Dennis enjoy. Yeah. Easy, fellas. Too late. Fucking say something already. Again. Good one, Titus. Yeah, lawman. Why don't Почему вас просто не арестовать? Not in the arresting mood? Not the arresting mood. A fearful readiness, like an electrical charge, raises hairs in the room. By your side, the lieutenant keeps his hand away from his holster. You hear the nylon of his coat hiss as he steps closer. Easy. Walk back from the provocation. They're armed, and they outnumber Вы признались в убийстве, я вас забираю. Look, coppers, I know you think you're doing your job here, but there are 7 of us, and 2 of you. The bore's the size of your eye. I can almost see the stars. Вы арестованы. The last thing you hear is a little murmur. Not a blast, not an echo. No one screams. It's more dead cops. Sad news from the district of Martinez as the bodies of 2 police. Победа! Можно заканчивать. It is believed the officers were pursuing a murder investigation, but got caught in the dock workers' strike and were gunned down under unclear circumstances. Such needless loss of life is truly tragic, a local union leader, Everett Clare, commented, and added that although the event is truly horrid, we can expect similar incidents to follow if right-wing vigilantes are allowed to run around uncontrolled and try to wriggle their way into well-organized neighborhoods. Рофлс. Я считаю, вот это настоящий Рофлс. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Так. Бля, погодите секунду, там что-то... А, там внушение поменьше будет. Но меня в целом пока что на внушение это относительно поебать, да? Ну, типа, там оно 5. А, внутренняя Бля. Хотя 9. Бля, не знаю. Авторитета побольше будет. Так, мне нужно побольше авторитета. Что дает авторитет? Нихуя. Looks like the circus left town, but the clowns are still here.
Again. About fucking time. Я уже сказал, я говорил с Эвраром, он сказал, что ты будешь сотрудничать со следствием. Oh, so you went and talked to my mommy, and now she's making me play with you. Is that it? Так, законник. And what's gonna happen if we don't? You're gonna go and tell on us? Очень позорно, ребята. Эвра уже говорил про меня. Yeah, I heard him. The fuck do you think I'm doing here? You'd have your ass handed to you if it wasn't for the boss man's word. Let me state this very clearly, Capo. Hello, officer. I'm Titus Hardy, and these are my boys. Hardy boys. Чем мы можем вам помочь? Explosive laughter follows. To his men, Titus Hardy is a golden god. They want to laugh at his jokes even before they leave his lips. This guy is a born leader. И говорил с Джойс, наемник, которую повесили, его дружки придут за вами. Yeah. By friends, you mean his squad mates from Crenell. Wouldn't want to beat up his grandma. Мне хотелось бы его бабулю бить. Nervous, snickering. There's a rush of adrenaline present. Бля, кстати. Я сейчас, если мне упадет очко навыка. Я ж качать сейчас внутреннюю империю буду, по факту. Типа, не этот. Мне нужны, короче, да, бонусы, блядь, бонусы, мои бонусы. Да, потому что внутренняя империя это база. Так. А, у меня до сих пор сохраняется бонус от красного командора. Да, они организуют... Так, погодите, блядь. То есть... Ну окей, да, сейчас я апну империю до 10. И потом надо будет что-то думать, скорее всего, с полицейской волной. Вот. Потому что полицейская волна звучит базово. И вот я вот думаю... Про, соответственно, вот эту вот хуйню. Наверное, все-таки ее бы тоже неплохо бы апнуть, а потом уже максить трейд. Да, не организуем какой-то трибунал, готовится вас прищучить. This is what happens if you take the law into your own hands. Other people start doing it too. Let them come. The Hardy boys are right fucking here. You heard the man. Right here. Жена называется весь район, а Глен просто зверюга. We got the whole district behind us, and Glenn is fucking crazy. Yeah. A well-oiled murder machine. The mood is on the rise. They're feeling confident, ready to punch out the whole Merc platoon. Ничего хорошего в Кренеле нет, вы же это понимаете? So are the local gangs. The fucking Barmy Army and the Madre scum. You've been out there. Seen any around? Видел их. Yeah. Where are they now, huh? Sent back to Madre in an airtight cargo crate. These people are trained military professionals. Special forces, as you said. They're not a gang or army army. No, they're not. They're uncoordinated and drunk. We know more about them than you think. Наемники вооружены автоматами. We got weapons of our own. We got Ister 50s, Zilagars. Glenn's got a knock cannon at home. А керамическую броню это оружие пробьет? Что узнаем? Что не пробьют? Yeah, like you've been up against ceramic armor. You haven't even seen the whole suit. Броню всю не видел, так? I've seen the whole fucking thing. Нихуя она бессмертным его не сделала. Make him immortal. Джейд сказала, они сорвались с цепи, им никто не управляет. Big fucking surprise. They hire psycho scum, arm them to the teeth, and let them loose in the city. What do you think is gonna happen? He's really prepped himself up for this. He has to keep the fear in check. Что ж. What do you mean? Okay.
смысле, что ж, когда они придут, я буду на вашей стороне. Just try not to get in the way when the whoop ass flies open. Beneath the whoop-assery, it's clear that he appreciates all the help he can get. As you look around this room full of sweaty men, swearing, drinking, spitting out tobacco, does this look familiar? Где-то... А, так, где я это уже видел? You believe the place was called Участок 41. It was also filled with, almost exclusively, men, sitting on desks, talking shit and wasting time. You seen Apricot, old Purdue's daughter? Asked Lieutenant McCoy. Uh-huh, replies Torson. The ass on that one. McCoy shakes his head in appreciation. A bit strange the old man named her Apricot, but, I mean, who am I to judge? Wanna hit the kebab joint? Бля, типа ребята адаптировали, короче, в русском языке, типа, ну, короче, девочку в оригинале зовут, типа, Эприкот, типа, абрикос, но в русском языке это звучало бы странно. Они переименовали ее в Айву, потому что Айва, типа, вполне себе звучит как имя для русского слуха, но при этом, типа, Айва, это, типа, ну, пирог, сука, фрукт, блядь. Я понял, эти твои мужики здесь власть. Как же иначе? Видите, как самые настоящие копы, пьете пиво и хуй пинаете. Здесь пиво не устраивает. Вполне... У него устраивает и настраивает на правильный лад. Тот, при котором и не нужно думать, как работу собрать. Короче, все как у вас. Speak for yourself, buddy. I've been running this outfit for 10 years now. You should have seen Martinez before it started. It was like jam rock now. Как джем-рок сейчас. They didn't see shit, man. Kids getting shot. We had 3 shootings a week. Fucking graffito everywhere. You cops haven't shown up since the 30s. Кстати, а как там 57 минут, еще долго? Congratulations on the graffito removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties while there's a rape victim. So what? What do you want from me? We took care of that. Забрались с мудилой. Don't let him drink it. One more push. Just don't antagonize him. You have this already. Волнует не преступник, а жертва, нужна помощь. She stops mid-sentence. That's it. You got him. He's going to give it up, but on his terms. You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna let you help her. Но чтобы уважительно. If you don't, if you question her, harass her, a freight train of pain, buddy. What is her name? Классия Аманду. She's standing here in the whirling in rags, a real pretty one. Silvery jumpsuit, blonde. That's Amandu with an O-U. Shit. The girl upstairs? That can't be her. Помнишь, что ты ей сказал? You told her you wanna have. Oh, it's her! It's definitely her! It's Miss Oranje, disco dancer! Классия? Yeah. Blonde. Tall. 2 rooms over from yours. You inexplicably add cool after the victim's name, with your eyes bulging like some wild beast. Your fingers are fidgeting and sweat starts falling on your brow as Titus looks at you oddly. I don't understand what's so cool here. Nothing. We just have a few more questions. Then we'll be on our way. Whatever you do, do not tell him you know her. That would sound off. Ну, а в каких отношениях она была с наемником? Relationship? There was no fucking relationship. He raped her. That's their relationship. Вот в каких отношениях? Was like that karaoke incident all over again. Or like some of the other girls he was harassing. Okay,
enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. Кстати, да, следующие 100 очков я потрачу, получается, на новые мысли, потому что как раз у Класье я смогу получить вот эту гениальную мысль базовую. Это самое, ну, изнасилование, когда оно случилось. Какая разница? It would help if we establish a timeline. All right. 2 weeks, maybe? I don't know. I need another beer. Here you go, boss. Так, а ты с ней в каких отношениях? How well do you know her? A small twitch in the corner of Kim's mouth. He has a hunch about what knowing. В каком смысле знакомы? Well enough, Copper. We party. She's been here for a few months. То есть она не местная. Nah, she's an immigrant. Or a drifter of some sort. Been staying here over the winter. Зевал тут. Don't you give her any more trouble. She's just Потому что у нее темная полоса и some bad все. luck, that's all. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Titus gives them both a look. They fall silent. Замолкают. Привет, М. Приветик. What's with all the silences? It's like these guys Вот don't know испытывают how to смешанные feel. чувства. You should keep picking at it. And what was up with the partying she and Titus did? It sounded fun. Ты сказал, вы отжигали. Класс, клевенько. Но в каком смысле? What do you think I meant? Как наркотики и караоке. Yes, yes, and no. Got something to say about it? То есть двое были близки. No, we just fucked. That's all. I'm not gonna give you any details if that's what you're after. So put your dick away. He really went out of his way to seem comfortable with this topic. That's all you're gonna get for now. Спасибо, мы с ним поговорим. Remember what I said. Freight train. Полный грузовик боли. Again? Yeah, whatever. Все, база, нормально. Блять, им с нами что-то побазарить хочет. Officer, what was that? А что? You looked strange when he mentioned the assault victim's name. Do you know that woman? Да. Is there something I should know before we talk to her? Я ее не What you're насиловал. saying is, you raped her? Ice is forming on the inside of your chest cavity. Cold sweat trickles down your neck. Нет. Then don't ever say that again. What else? Если в коридоре общался, когда проснулся. Understood. You were not in good shape on Monday. Она знает, что не помню о том, как я работаю полицейским. That's manageable. Я пытался к ней подкатить. Understood. А сказал, что потом я буду ее допрашивать, и мне при этом придется тяжко. This would have been good to know before. К слову не пришлось. Anything else? Больше ничего, займемся делами. You'll be all right, officer. This is nothing. You feel fortified by his assurance. It's going to be all right. Все будет хорошо. Так, нужно убрать эту макулатуру отсюда. Она сбивает мне мою внутреннюю империю базованную. Так что нормально. Так. Ща, бля, нужно кое-что чекнуть. О, вот эта хуйня. Так, ебать, блядь. The door is closed. There's still a dent in the vinyl where you punched it before. Подожди, поймать не This пальцем. little depression is all you could inflict on the door. Бля, от количества природных рецепторов никаких негативных эффектов от алкоголя. Бля, это то, что мне нужно срочно, блядь. Это можно будет бесконечная бухаловка. You're just as alone as the last time. Whatever kept you company in this world, what kept you safe, has left your side.
never to return again. Caustic echo. It was darkness all along. But you were young, and it was summer. You just had to take a dive. Бля, единственная проблема, собственно, в том, ну, с антагонистом опиоидных рецепторов, что, блядь, мне нужно ждать целый, блядь, еще, короче, 100 поинтов думания. Who is it? This is the police. Can we come in? Come on up. The door is open. I'm drying my hair. Sounds like it's coming from upstairs somewhere. You could snoop around before going up. Опа, эта комната наполнила печали, напоминает твой номер. This medicine cabinet is full of wares. Sheets of pills, haphazardly stacked, one on top of the other. There's also a toothbrush somewhere in there. Смотреть на зубную щетку. It's been used quite a lot. На таблетки. Pharmaceuticals line the shelves. Sheet upon sheet of pill bottle next to pill bottle. Acetylic acid, APAP, eye drops, blood thinners. Солидная коллекция. Здесь флаконы. Pill bottles rattle like bones as you search the cabinet. Paracetamol, histoperidol, something in a foreign language you can't read. Behind them, an unusually shaped nasal spray. Its label reads Nacra. Что такое накра? An opioid receptor antagonist. It's used for diamorphine overdoses. Among some foreign, probably Messinian or Gotwaldian, marked red blister packs you find. What do you find? This is going to take a little know-how. A bright orange bottle with Preptide stamped on it, in sunny, happy letters. Jackpot, baby. That's the stuff you're looking for. Your palms begin to sweat just holding that little plastic container. And your chest swells with pride. Look, it's made right here in Revachol by San Baptiste, a proud Revacholian pharmaceutical company with great traditions. Чем так примечательна оранжевая баночка? Just what you were looking for. They call it dextroamphetamine and talk about psychological disorders. But what we're seeing here is some scientifically advanced trucker speed. Лейтенант, я также вижу некий прептид. Peptide, a euphemism for pharmaceutical amphetamine. Prescription speed. The fuck are you waiting for? Let's get super fucking preppy. Пока. У нас, блядь, сегодня антинаркотическая тусовка, блядь. В прошлый раз мы, короче, принимали пульсы с реальности, сегодня мы будем принимать, блядь, наоборот. This window is pristine on the inside, unlike the one next to it. Light from the desk lamp reflects off the glass in an untarnished golden halo. Провести пальцы по поверхности стекла. Smooth as ice. There are spots of mud and rain on the outside, even smudges. But the surface of the window is clear from the inside. No chips, no hairline fractures. Following your lead, the lieutenant leans in closer to inspect the surface. Стекло недавно заменили. Looks like it, yes. You know which window has not been recently replaced? То, который я сбил в своем номере? Yes, that one. Cold wind is seeping in right now. Just one floor below you. Messing up your concentration here. Stop distracting him! He has work to do! Plus, if I recall, the window has been giving him shit ever since he got here! Ну чё, ебать. Диалог с классе.
О, горсть высушенных белых цветов. Welcome to the roof. Добро пожаловать на крышу. Her hair is still slick from the shower. Заболеет. Below her silvery jumpsuit, an athletic young body, built long and lean, then toned over several years of Наглеть тренировки по self-defense самообороне. You can sense it in the sharp pointing of her elbows. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. Отличный вид тут у вас открывается. Nice. I don't know about that, officer. Where a ripe corpse still Скоро висит гниющий труп. spotted with green and purple. The woman doesn't flinch, but there is something in her light brown eyes. A sadness. Уборщица, говорите, мне она тоже нужна. Oh yes. Legends of room number 1 have made their way around the building. They say a portal to hell has opened in there. Там между вихри темной энергии, но они ведут не в ад, куда-то еще, в место, которое сильно отличается от нашего мира. A third place? Interesting. That's probably О, why хуя, я the получил достижение эксперта-дальновидца. Я не ожидал, я даже не надеялся, что что-то получу, нихуя себе, прикол. I'm Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I believe you have already met my colleague from Precinct 41. А он еще у нас в руке бутылка. Я думаю, стоит ее немедленно опрокинуть. Have I ever? This is the fabled cop of the apocalypse. His arrival is a sign of the end times. All this will come crashing down in mere days. Здесь в небытие за считанные дни. Шла новая информация, теперь это вопрос недели. Великая расплата за социальное неравенство. Ой. Полный пиздец всему, дождались. Yeah, man. Miss, we are investigating the murder of the man who was hanged. The people responsible have asked us to talk to you. Huh. I see. I see. Be careful. Ask something else first. When you go there, use words like, I hear you have been Еще through something у вас были какие-то неприятности. No need to dilly-dally. She's tough. Спасибо, тренер, но думаю, в этот раз все-таки посюсюкаю. You sound like a namby-pamby. Здесь имя мисс, это для протокола. Plazier Amondu. Откуда вы? Vredefort, Republic of Oranje. Орanje. А что такое Орanje? Bad memory, officer. Трудное воспоминание о чем? Of lilacs and lightning. Parks, glass. Duraluminum. Скорее всего, мы поговорим с классе, и я буду, наверное, потихоньку заканчивать. It's always autumn there. At night, at least. What's so bad about that? Такого дурного. Nothing. If you're no longer Меня there. там нет. Сколько вам лет? I'm 28. Чем вы занимаетесь, кто вы по профессии? Something stupid. Wanna hear what's stupid? Somewhere in a one-room apartment on Boogie Street, a young man shows Patrol Officer Tilbrook his genital warts. Ask if they're cancer. His partner, Emil Mullins, can't be there. He's in another apartment with another man who's showing him a dead dog under the radiator. It's dead, Mullins says. No, the man replies. I touched him. He's warm. He's warm, Mullins replies. Because he's under the radiator. Вы из полиции? No, no. More stupid. Oranese lit. Оранская литра? Oranese literature. It's what А, I литрой, studied at блядь. university. Охуенно. Второй, блядь, и у меня открылось воспоминание. Я и в прошлый раз прочитал как литра. Сука! Че, охуел, что ли? Второй раз меня наебали на ударение. О чем пишут аранские Fear of писатели? failure, fear of death. How it sucks to be Oranese.
All national literatures are... If that's true, then Revacholian lit would fit you like a glove. Аранская литра? А что именно вы в ней делаете? Nothing. I do nothing with it. Чем вы зарабатываете на жизнь? Деньги — это ведь очень важно. Cool. I've made more money by just being than I have with Rani's lit. И кем же вам приходилось бывать? Many things. A roller skating instructor, a secretary, Miss Aranya 37. Miss Aranya It's the 37. world's most tired smile. Miss Aranya, now there is something you should linger. Miss Aranya 37, что это? It's a beauty pageant. Held Ну in да. the year of our century 37 in Aranya. Так, погодите секунду. Есть сейчас 28. Сейчас 51... Так, блядь, 51 год минус 37. Это 14 лет. Типа 28 минус 14. Она в 14 лет принимала участие в этом конкурсе красоты. Interesting. It's a competition for stupid girls. Men look at them and choose the most beautiful. Что такое красота? When you have the fewest deviations from the norm. I've been told it's a type of mediocrity that I possess. Вы были самый глупый и заурядный? No. I was the most stupid and The mediocre. most. And I got a crown and a sash and a scepter for it. And a scholarship to study Oranese lit. Понятно. Mm-hmm. I would offer you coffee, but it's garbage. Literally tastes like poison. Может взглянуть на ваш паспорт? I'm afraid you can't, officer. Вы что Why нет? is that? Почему? Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. Thank you for your candor. Why? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents Держите away при from себе the person документы. when west of the river. Я абсолютно уверен, что по закону имею право потребовать, чтобы вы показали Look, паспорт. officers, I like this place, but I don't want to be stuck wandering the city like a ghost after being robbed of my travel documents. I don't want to become an indentured servant in a brothel on Boogie Street. And I don't want my relatives to pay the ransom. Откуда мне знать, что назвали свое настоящее имя? If I were to lie to you, I would come up with a more mainstream name than Clausia Mondu. It's a weird name. Странное имя. Ну что ж, ладно. Okie-dokie. Спасибо, на этом The все для record. протокола. So official. Неплохой у вас номер. Yeah, it's pretty deluxe. No one likes to talk about their dirty laundry and their empty bottles. Maybe if you phrase it emotionally. Что ли здесь, в танцах в I'm трепье? wintering. Зимую. How long have you been staying here? About 4 months. I came in November. Почему именно здесь? Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol. Здесь, на Ставролийской изоле. To see the new world. It's a tourist thing. А что стало со старым новым It светом? turned out to be a Zarath-infested third world slum. I'm How long? about 4 months. Here in the Whirling, here Здесь in в Martin, танцах. because it's the funkiest building in Martinez. And because all the Все other остальные здания buildings are bombed разбомбили. to hell. Вы, конечно, извините, но здесь так печально. Yeah, I've contaminated it pretty bad. Заразило и печалью. Здесь поэтому? The contamination spreads from room to room. Он First, I зараза. escaped upstairs. The sad got that too. Then I found the handle for the summer door. Открыть крышу. Oh my. Ну и ну. И что, если вы и это заразите печалью? The world. Мир? A squall of seagulls under the low-hanging sky. Distant machinery from the harbor. It's wide open and It's hard to contaminate such a wide open space. И пришлось разделить даже мне. At least I hope so. Важна природа этого заражения. For me, it's a mix of me with a lack of cleaning services. How about you? Для вас. Talk around the establishment is you have an industrial sense. Разлив печали в промышленных масштабах, блядь. somewhere below. Military grade sad. Military grade. You should say the first thing. It's honest. It will lead to introspection. Не вижу предметы, я боец противопредметного спецотряда. Hardcore.
I'm part of the anti-human task force myself. Sheer terror, panic, and screaming. Вы собрали неплохую коллекцию лекарств, которые отпускаются только по рецепту. Thank you. I've put a lot of time and effort into it. Technically, possession of narcotics is legal in Revachol, but you should still reprimand her. No, don't listen to the stiff. Be cool. Наркомания — это не то, чем стоит гордиться. What did you say? Вы слышите, что я сказал? Наркотическая мания — серьезная проблема, не шутят. Oh my god. Now it's turning into narcomania. It's got to be serious if it's 2 words. I'm sorry. В вашей коллекции есть накра, опиоидный Comes in антагонист. handy when you've done too many opioids. Is that something that happens to you often? Ну, это, короче, сейчас Better случается. safe than sorry. Похоже, среди прочего, в вашей коллекции есть прептид. Oh yes. One of my favorites. It cures many ailments. Множество недугов. Like not being able to stay up for 36 hours. Not being happy. It cures those ailments. It's just a mirrored speed molecule, basically. Тогда по этому вопросу у меня Very все. funky. Текло там не совсем новое. The lieutenant makes a note in his notebook. He finds the answer unsatisfying. Okay. Watching herself reflected in the bedroom window. То есть к Why этому not? позже. I'll be here until 11 p.m. Anti-object task force. Behold, the anti-object task force has assembled. God's avenging angel, arrayed against the lower emanations of the darkened one. Shoe racks, tape recorders, motor carriages, and doors. So many doors. You're not just pounding it all to pieces. You're reforging the universe, from the anvil of the heavens to the worms below. Indulge in it. Be bold. Have an impact on the shape of creation. Гениально. Out of the furnace of your rage. A new reality. Also, you should trash your room again. Again. База. You made the right call there. It feels good. Pure. Ты о чем? I'm talking about your zero tolerance policy toward the mania of narco. You're in the right there. Знаете, я сразу подумал про Кеншу почему-то. Would you like to become an anti-narcomania zealot? Я чисто непоколебим, у меня нет одной власти нарко. Yes, you're pure, unravaged by narco. Of course, it's pretty obvious you've done a lot of drugs in the past, and will probably do more in the future. But that doesn't matter. А ничего, что я дымлю как паровоз. No. By supporting the traditional tobacco industry, you keep the narco mills in check. If anything, you should smoke more. Tobacco smoke also wards off narco spirits. Я готов спасать жизни. That's good to hear. Вот это база, это просто гигабазище, блядь. Ты очень хорошо это видишь. Темные аллеи за Бьютед Ньют. Молодая парочка занимается сексом за магазинной тележкой. Их глаза дались кровью, их мозги поджарились. Они в лапах наркомании. На верхнем этаже офисного здания молодой менеджер высшего звена коротко затягивается косяком, закатывает глаза. Он тоже наркоман. Кто-то должен дать этому бой. Миру нужен наркополицейский, миру нужен ты. Не беспокойся, ты сможешь и дальше пить, курить. Это не настоящие наркотики. Короче, это гигабаза, знаете почему? Потому что мы идем через физиологическую хуйню, а антагонист опиоидных рецепторов, во-первых, даст нам въебать опиоидов, типа, очевидно, в игре, блядь, дорогой, блядь, там этот стрим и так далее, а мы получим плюс 3 перманента к психике, потому что игра лагает, вот, и нахуй к моторике плюс 1, то есть гигабаза, вот. Короче, да, но на этом мы с вами будем, к сожалению, заканчивать. Вот, потому что что-то мне спать охота, мы как раз с вами, к сожалению, всего 5 часов поиграли, не 6,
Вот, но мне нужно заканчивать, потому что я, если честно, уже начинаю потихоньку хуже воспринимать просто информацию, к сожалению. Вот, поэтому да. Я думаю, что все-таки стоит, наверное... Так, бля, нахуя я это подвинул? Блядь, что происходит? Вот, короче, да, я думаю, то, что стоит заканчивать, потому что, если честно, да, блядь, я этот... Ой-ой, уехала. Короче, да, я чувствую себя уже, что называется, сонным, поэтому, скорее всего, да, я думаю, что стоит потихоньку закругляться. Лучше я, что называется, сладко... Нихуя пропуск кадров, дохуя. Опять интересно, почему сегодня это происходит. Сегодня какие-то, видимо, лаги с интернетом. Ладно, будем на сегодня заканчивать. Спасибо всем огромное, что смотрели. С вами был Leonid Ratahook. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ставьте ваши комментарии, подписывайтесь на меня на будь, хотите поддержать канал. Присылайте ваши донаты, как сегодня это сделал Рекомцев. Вот. Спасибо большое ему за поддержку сегодня. Вот. Завтра будет видос на канале. Спустя год отсутствия видеоконтента и сплошных стримов, завтра выйдет видос. К сожалению, не новый ролик по Deus Ex'у, но уже неплохо. Вот, еще раз всем огромное спасибо. Будем на сегодня заканчивать. Я думаю, сегодня подольше постримить, но что-то меня начинает все отключать уже потихоньку от так называемого соединения, поэтому да. Вот, всем еще раз удачи, до новых встреч, пока-пока. Вот, будем на сегодня.